توثق جهود الحكومة السورية لتنفيذ القرارات المعنية بالشأن الإنساني، حيث وافقت الحكومة السورية في شهر آذار مارس 2020 على تسيير قافلة مساعدات بين الوكالات الأممية عبر الخطوط إلى منطقة الأتارب في ريف حلب، كما وافقت في شهر نيسان وأيار أبريل مايو 2021 على إيصال مساعدات عبر الخطوط أيضا إلى بلدة سرمدة في ريف إدلب. للأسف تم توقيف هاتين القافلتين لأشهر عديدة بسبب رفض الاحتلال التركي عبر جماعاته المسلحة السماح لهما بالوصول إلى المدنيين المحتاجين في تلك المناطق. ووافقت الحكومة على جميع طلبات تسيير قوافل المساعدات عبر الخطوط وتسيير بعثات تقييم أو تقديم لقاحات ضد كوفيد-19 في إطار التزامها بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2585 لعام 2021 على الرغم من عدم التزام الأطراف الأخرى. السيد الرئيس، إن هذا التقرير لا يمكن أن يكتمل بدون شرح المشهد المؤلم المحيط بالجولان السوري المحتل فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان، إذ إن الوضع في الجولان السوري المحتل يختصر في حدته وعدم إنسانيته كامل معاناة شعبنا، حيث يتداخل الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري مع انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال بموجب اتفاقيات جنيف ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وقرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 497 لعام 1981. وتزداد الصورة قتامة عندما يتم تغاضي مؤسسات وهيئات ووكالات الأمم المتحدة بكاملها عن تحالف سلطات الاحتلال الإسرائيلية مع الإرهاب الدولي ومع رعاة هذا الإرهاب، وذلك في تواطؤ نادر بين قوى الاحتلال وقوى الإرهاب وقوى النفاق، وصل إلى حد تفاخر رئيس وزراء إسرائيل علنا بمعالجة جرحى إرهابيي جبهة النصرة والخوذ البيضاء في المشافي الإسرائيلية، وكذلك قيام الحكومة القطرية بدفع الفدية للإرهابيين في منطقة الفصل في الجولان السوري المحتل خلافا لأحكام قرار مجلس الأمن رقم 2133 لعام 2014. وذلك للإفراج عن عناصر الوحدتين الفلبينية والفيجية في قوات الأندف ممن تم خطفهم إلى داخل الأراضي الأردنية. ومن المؤسف أيها السادة أن كل هذا المشهد المحزن قد تم علنا، لكنه لم يستدعي من كبار موظفي الأمانة العامة بما في ذلك وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام آنذاك الفرنسي لاتسوس، ولا من العواصم الغربية أي رد فعل يرقى إلى مستوى هذا الفعل الشائن. السيد الرئيس، أيها السيدات والسادة، إن انتهاك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لكافة مرجعيات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالجولان السوري المحتل هو انتهاك مضاعف يستدعي حكما الارتقاء بالمساءلة
إلى مستوى أعلى يتناسب مع حجم الجرائم الإسرائيلية، بما في ذلك طرد إسرائيل من المنظمة الدولية وعدم إفلات ساستها من العقاب وإلزامهم بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري المحتل فوراً. في الختام أيها السيد الرئيس، نحن نعتقد أن حجم الادعاءات والاتهامات والمزاعم التي ساقتها وفود بعض الدول في معرض أسئلتها المسبقة ينطوي على كثير من التحامل الذي لا يأخذ بعين الاعتبار تعقيدات المشهد بمجمله. فنحن على يقين من أن معظم الحاضرين بيننا اليوم لا يعرف أن هنالك 9 آليات أممية للتحقيق تعمل على مدار الساعة بغرض واحد فقط، ألا وهو التشهير بالحكومة السورية والإساءة لسمعتها الدولية. كما أننا وأنتم تعرفون أن معظم المصادر التي تستقي منها هذه الآليات معلوماتها والتي تسمى بالمصادر المفتوحة تفتقر للمصداقية ومخترقة من قبل أجهزة استخبارات الدول الراعية للإرهاب، وبعض هذه الدول يحتل أجزاء عزيزة من ترابنا الوطني، مثل الجارة تركيا التي تحتل من أراضينا ما يعادل 4 أضعاف مساحة الجولان السوري المحتل الذي تحتله إسرائيل. وتمارس تركيا فوق هذه الأراضي سياسات عدوانية ممنهجة تنتهك كل ما توافقت البشرية عليه من قوانين كجرائم التغيير الديمغرافي القسري وإلغاء المناهج الدراسية السورية واستبدالها بالمناهج التركية وبناء مدارس وجامعات تركية في تلك الأراضي السورية المحتلة ورفع العلم التركي واستخدام العملة التركية داخل الأراضي السورية، كل ذلك في إطار سياسة تتريك ممنهجة. أشكر حسن إنصاتكم السيد الرئيس وأعطيكم الكلمة مجددا. Shukron, Excellency. Agradezco su declaración y antes de dar la palabra a las delegaciones para sus preguntas y comentarios, me gustaría recordarles que el tiempo de uso de la palabra será de 1 minuto y 10 segundos para todos y todas. Me gustaría invitar a las oradoras y los oradores a respetar el límite de tiempo establecido conforme a los oradores inscritos. Quisiera reiterar que asuntos de naturaleza política, bilateral o territorial deben quedar fuera de nuestras deliberaciones y que la terminología de las Naciones Unidas debe ser usada al hacer referencia a estados y territorios. Permítame recordar que el uso de las palabras recomendar, recomienda o recomendación asegurará que las partes relevantes de sus declaraciones sean incluidas en la sección de recomendaciones del informe del grupo de trabajo. Ahora comenzaré con la lista de oradores y el primer país en la lista de oradores es la delegación de España. Le doy la palabra a España. Muchas gracias, señor presidente. España da la bienvenida a la delegación siria y agradece su participación en este ejercicio. Sin embargo, dada la grave situación de los derechos humanos en su país, España recomienda: 1. Reiteramos la recomendación del ciclo anterior relativa a los incontables casos de desapariciones forzosas y ejecuciones sumarias, así como de ratificar la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y de adoptar medidas eficaces para proporcionar información sobre el paradero y destino de las personas desaparecidas. 2.
todas las medidas necesarias para garantizar el cese de todas las actividades de persecución y hostigamiento a personas defensoras y activistas de los derechos humanos, civiles disidentes y periodistas. 3. Que las partes en el conflicto y en particular las autoridades sirias cooperen plenamente con el mecanismo internacional imparcial e independiente para ayudar en la investigación y enjuiciamiento de los responsables de los delitos de derecho internacional más graves. 4. Ratificar el segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte y hasta entonces establecer una moratoria en su aplicación. Y 5. Salvaguardar el sistema de agua potable que tanto se ha visto dañado en el conflicto, garantizando el acceso al agua y al saneamiento y considerando estos servicios zonas neutrales. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Sri Lanka. Mr. President, Sri Lanka welcomes delegation of the Syrian Arab Republic and appreciates the presentation made. We commend Syria's efforts to improve the human rights situation in the country, which includes measures taken to combat terrorism and provision of humanitarian aid to displaced persons. We also recognize Syria's implementation of the National Development Program for Post-War Syria that includes programs for social security and a psychosocial support program. We acknowledge the challenges faced by Syria for many years due to interventions and conflicts, which have been compounded by the application of unilateral coercive measures. We commend Syria for the measures taken to ensure respect for the fundamental rights of citizens within the means available. While recognizing the progress already made in a constructive spirit, Sri Lanka recommends that Syria further promotes physical and mental rehabilitation of victims of child recruitment, increase efforts towards human rights-related training programs for the justice sector, and further advance the right to health, including national vaccination programs for children. We wish the Syrian Arab Republic success in its UPR engagement. Thank you. Gracias. Tiene la palabra el Estado de Palestina. شكرا السيد الرئيس. بداية ترحب دولة فلسطين بالوفد السوري ونشكره على العرض المقدم للتقرير. وبعد الاطلاع على التقارير المقدمة أمامنا لاحظنا سعي الجمهورية العربية السورية لتحسين الأوضاع رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والتي نأمل أن تنتهي في أسرع وقت وبما يضمن الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واستقلالها. ونود التقدم بالتوصيات التالية. أولاً، معالجة الفجوة التعليمية الناتجة عن زيادة معدلات الأطفال غير الملتحقين بالمدارس نتيجة النزوح الداخلي وتسهيل حصول الأطفال على التعليم الأساسي المجاني خاصة في مناطق النزاع. 2. بذل المزيد من الجهود لتوفير الحماية للأطفال وتعزيز خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي. 3. تعزيز البرامج والسياسات المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والحد من الفقر. وفي الختام نتمنى كل التوفيق للجمهورية العربية السورية. شكرا. Thank you. Tiene la palabra la delegación de Suecia. Sweden remains deeply dismayed by the lack of meaningful action by Syria to address the continued serious violations of human rights and international humanitarian law. Systematic and widespread violations and the constraining legal and regulatory environment severely impact the willingness and ability of millions of displaced persons to return to their homes, contribute to a lack of accountability, and have a devastating impact on persons in vulnerable situations. The human rights violations are a fundamental obstacle to peace and stability, and Sweden would like to make the following recommendations. 1. Publish official lists of all individuals who are currently held in Syrian detention centers and of those who have died in detention facilities and prisons. 2. Introduce streamlined and better simplified identity determination and civil documentation procedures to address the challenges faced by displaced Syrians in accessing civil documentations and by Syrians that have attained alternative civil documentation during the conflict. 3. Amend the provisions in the personal status law and citizenship law that discriminate against women, specifically in the areas of marriage, divorce, inheritance, marital property, and the granting of citizenship for children. I thank you. Gracias. Tiene la palabra Suiza. Délégation de la République arabe syrienne. La Suisse reste profondément préoccupée par les violations et atteintes systématiques aux droits de l'homme et au droit international humanitaire commises en Syrie par toutes les parties au conflit. Elle souhaite faire les recommandations suivantes aux autorités syriennes.
Premièrement, mettre un terme immédiat aux disparitions forcées, aux détentions arbitraires et au secret, et collaborer pleinement aux efforts de tous les acteurs impliqués dans les processus de recherche et d'identification des personnes disparues. Deuxièmement, coopérer pleinement avec les autorités compétentes des Nations Unies pour renforcer la protection des enfants affectés par le conflit armé et prendre des mesures concrètes et immédiates, notamment via la signature d'un plan d'action conjoint visant à prévenir les violations citées dans les annexes du rapport du secrétaire général sur les enfants et les conflits armés. Et troisièmement, abroger les lois et cesser toutes les pratiques qui restreignent les droits des individus au logement, à la terre et à la propriété, en raison de délais trop stricts pour les faire valoir sur la base de la filiation politique, du statut civil, du genre, de l'absence de documents d'identité ou du statut du service militaire. Je vous remercie. Gracias. Tiene la palabra Tailandia. President, Thailand welcomed the delegation of Syria Arab Republics to the third UPR cycle. Thailand remains concerned about the deteriorating political, economic, and social situations, particularly on human rights, indiscriminate attack against civilians and Syrian infrastructures, and violent incidents critically impact access to humanitarian assistance and medical relief. In this regard, Thailand recommends the government of Syria to step up its efforts to ensure access to health services, in particular for women and children, and work with international communities and partners to increase functionality and capacity of healthcare facilities, especially in the context of COVID-19 pandemic. While recognizing Syria's commitments in safeguarding children's well-being, Thailand recommends that Syria further strengthen its efforts, in particular through human rights education and awareness raising campaign to protect children from violence of all kinds. I thank you. Gracias. Tiene la palabra Timor-Leste. Timor-Leste, you're muted. Can you unmute yourself? Unmute. Yes, Thank please. you, Mr. Thank President. Timor-Leste welcomes the delegation of the Syrian Arab Republic and thanks them for the presentation of the national report. My country remains concerned with the ongoing Syrian civil war, which affected the enjoyment of human rights of the people of Syria and encourages all parties to continue engaging in amicable dialogue to find a peaceful solution. Women must play an active role in peace and security, and therefore we thank the government of Syria for organizing a conference on the role of women in ending war and establishing peace. Pertinent to this, Timor-Leste encourages the Syrian Arab Republic to adopt the national plan for the implementation of the Resolution 1325. Furthermore, we are pleased to know from the country's reports that the National Reconciliation Commission is working closely with the women, in particular when addressing issues of abducted women and children. Before concluding, Timor-Leste recommends that Syrian Arab Republic redoubles its efforts to cooperate with the special procedures and the Office of the UN High Commissioner for Human Rights and implements the national plan to combat human trafficking. We wish the Syrian Arab Republic a successful review. I thank you, Mr. President. Gracias. Tiene la palabra Togo. La délégation togolaise souhaite la bienvenue à la délégation syrienne à ce troisième cycle de l'examen périodique universel. Le Togo prend note des efforts fournis par la République arabe syrienne pour mettre en œuvre des recommandations qui lui avaient été adressées à l'issue du deuxième cycle de l'examen périodique universel. Sous le bénéfice de ce qui précède et dans un esprit constructif, le Togo souhaite formuler les recommandations suivantes. 1. Adopter des normes législatives et des mécanismes administratifs pour renforcer la protection des demandeurs d'asile et des réfugiés. 2. Prendre des mesures appropriées pour l'instauration d'institutions correctionnelles pour mineurs, distinctes des centres de détention et des tribunaux pour adultes. La délégation togolaise souhaite plein succès à la République arabe syrienne dans la mise en œuvre des recommandations issues du présent examen périodique universel. Je vous remercie. Gracias. Tiene la palabra Turquía. Turquía, can you unmute yourself, please? You are muted. Mr. President, we categorically reject baseless allegations made by the Syrian regime in its UPR report and presentation. We condemn such deliberate and useless attempts to distort reality.
Assad regime remains the main perpetrator of gross violations and abuses of human rights, including starvation, disruption of basic services, obstruction of humanitarian assistance, or besiegement, which occurred recently in Idlib and Deraa. Unfortunately, Syria continues to be a safe haven for the world's most ferocious terrorist organizations, such as Daesh, PKK, YPG, and HTS, which use Syrian territory Delegation of Turkey. and the region. There's a point of order. If you can excuse, please stop. Point of order, the delegation of Syria tiene la palabra. سيد الرئيس، طلب وفدي الكلمة لتسجيل اعتراضه على لجوء الوفد التركي إلى الخروج عن مبادئ وأهداف وقواعد عمل آلية المراجعة الدورية الشاملة من خلال امتناعه عن الإشارة. Por favor, si puede sacarse la máscara para poder escuchar bien su declaración. Muchas gracias. Si puede comenzar otra vez, por favor. طلب وفدي الكلمة لتسجيل اعتراضه على لجوء الوفد التركي إلى الخروج عن مبادئ وأهداف وقواعد عمل آلية المراجعة الدورية الشاملة من خلال امتناعه عن الإشارة إلى الجمهورية العربية السورية باسمها الرسمي ولجوئه إلى استخدام تعابير استفزازية غير مقبولة. هذا الوفد ومن يحدو حذوه يريد أن يعيدنا إلى أيام لجنة حقوق الإنسان. لقد قامت مبادئ وأهداف المراجعة الدورية الشاملة على ضمان النظر في أوضاع حقوق الإنسان في جميع الدول دون تمييز، وعلى أساس التعامل المتساوي مع الدول، بما في ذلك مخاطبتها بطريقة تحترم التسميات الرسمية المعتمدة في الأمم المتحدة. بناء عليه، يود وفدي أن يطلب من رئيس المجلس ضمان الالتزام بأن تتم عملية المراجعة الدورية الشاملة بطريقة موضوعية وبناءة وغير مسيسة، وضمان أن تكون اللغة المستخدمة في هذه الجلسة وفي تقرير الفريق العامل ملتزمة باللغة والتسميات المعتمدة في الأمم المتحدة وبالممارسات المتبعة في عملية المراجعة الدورية الشاملة. شكرا سيد الرئيس. Muchas gracias. Quisiera recordar que el EPU tiene por objeto examinar la situación de los derechos humanos de todos los Estados miembros en un espíritu de cooperación, respeto y transparencia. Quería recordarles que es apropiado que todas las delegaciones formulen comentarios y observaciones y expresen su opinión sobre las cuestiones de derechos humanos de manera respetuosa y digna al referirse a otros países. El EPU fue creado como un mecanismo precisamente para abordar la situación de derechos humanos sin politización y con un espíritu de cooperación, respeto y transparencia. Muchas gracias. Vamos a continuar con que termine la delegación de Turquía, por favor. Turquía puede continuar su declaración. Turkey recommends stop violating international human rights and humanitarian law, stop killing civilians, humanitarian workers, stop targeting health facilities and civilian infrastructure, stop ceasefire violations, amend the legislation which denounces the Syrian opposition as terrorists and its legitimate aspirations as act of terrorism, respect the right to life and other human rights for the safe, dignified, and voluntary return of refugees and IDPs. Stop collaborating with terrorist organizations, participate in and contribute to the political process, the Constitutional Committee work in a meaningful and result-oriented way, in line with the UN Security Council Resolution 2254. I thank you. Gracias. Tiene la palabra Ucrania. Mr. President, Ukraine takes note of the presented report and regrets that Syria didn't support the recommendations made by our country during the previous UPR cycle. We remain gravely concerned by the dire humanitarian situation in Syria, as well as violations of the IHL by the pro-government forces. We also condemn use of enforced disappearance and arbitrary arrests by the government as a tool to terrorize civilians.
Ukraine urges the civilian authorities to meet their responsibility to protect its population and to respect and protect the human rights of all persons within its jurisdiction, including persons in detention and their families. We recommend Syria to meet its obligations as a state party to the Convention Against Torture, ratify the OP to the Convention on the Rights of the Child on a Communication Procedure, and the International Convention for the Protection from Enforced Disappearance. Ensure respect for freedom of expression, association and assembly. Allow the UN and other international organizations to access those in need. Endorse the Safe School Declaration. I thank you. Gracias. Tiene la palabra United Kingdom. You have the floor. The Syrian regime's treatment of its people is simply appalling. We strongly condemn its attacks on civilians and infrastructure. Por favor, si podemos parar la intervención del Reino Unido. La delegación de Siria ha hecho un punto de orden. Tiene la palabra. سيد الرئيس، نعيد ونكرر طلب وفدي الكلمة مجددا لتسجيل اعتراضه على لجوء وفد البريطاني إلى الخروج عن مبادئ وأهداف وقواعد عمل آلية المراجعة الدورية الشاملة من خلال امتناعه مجددا عن الإشارة إلى الجمهورية العربية السورية باسمها الرسمي ولجوئه إلى استخدام تعابير استفزازية غير مقبولة. هذا الوفد ومن يحذو حذوه يريد أن يعيدنا مجددا أيضا إلى أيام لجنة حقوق الإنسان. لقد قامت مبادئ وأهداف المراجعة الدورية الشاملة على ضمان النظر في أوضاع حقوق الإنسان في جميع الدول دون تمييز، وعلى أساس التعامل المتساوي مع الدول، بما في ذلك مخاطبتها بطريقة تحترم التسميات الرسمية المعتمدة في الأمم المتحدة. بناء عليه يود وفدي أن يطلب مجددا من رئيس المجلس ضمان الالتزام بأن تتم عملية المراجعة الدورية الشاملة بطريقة موضوعية وبناءة وغير مسيسة، وضمان أن تكون اللغة المستخدمة في هذه الجلسة وفي تقرير الفريق العامل ملتزمة باللغة والتسميات المعتمدة في الأمم المتحدة وبالممارسات المتبعة في عملية المراجعة الدورية الشاملة. شكرا سيد الرئيس. Gracias. Con relación al punto de orden realizado por la delegación de Siria, deseo reiterar el espíritu de cooperación, respeto y colaboración que debe inspirar siempre el EPU. En el Consejo de Derechos Humanos existen otras oportunidades donde las delegaciones pueden referirse, si desean, a determinadas cuestiones, pero precisamente este ejercicio tiene que tener como eje un espíritu de colaboración y respeto. Y por supuesto, con relación a la normativa de las Naciones Unidas, como órgano subsidiario de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos debe adherirse a la posición y la terminología oficiales de las Naciones Unidas reflejadas en las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad. Por lo tanto, solicito a la Secretaría General, a la Secretaría del Consejo, para que se atenga a la terminología oficial al preparar el informe final. Una vez más, solicito un mayor espíritu de colaboración para continuar con este ejercicio. And now, I would like to continue and give the floor to the delegation of the United Kingdom, please. The use of starvation and siege warfare in opposition-held areas is deplorable. Women and girls suffer disproportionately at the regime's hands. We have 3 recommendations. 1, that the regime should end enforced disappearances, arbitrary arrests, detention and torture, and ensure that all allegations are promptly, thoroughly and impartially investigated. The perpetrators must... Punto de orden.
de la delegación de Siria. Tiene la palabra. مجددا سيد الرئيس، نطلب الالتزام باللغة والتسميات المعتمدة في الأمم المتحدة. نطلب الالتزام باللغة والتسميات المعتمدة في الأمم المتحدة. شكرا سيد الرئيس. Gracias y ratifico el ruling, la decisión que acabo de hacer sobre el mismo tema con relación a lo expresado en el punto de orden por la delegación de Siria. Ahora sí continúa delegación del Reino Unido. Be brought to justice. 2, it should end attacks on civilians and facilitate unconstrained access for humanitarian actors and independent international human rights monitors. And 3, it should prohibit and criminalize the use and recruitment of child soldiers and provide physical and psychological recovery services to and help the social reintegration of those so recruited. Thank you. Gracias. Tiene la palabra Tanzania. You have the floor, Tanzania. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. The United Republic of Tanzania congratulates the Syrian Arab Republic for its comprehensive national report. We commend Syria for the measures it has taken to implement the recommendations accepted during the last Universal Periodic Review and encourage it to continue with the implementation of the remaining recommendations. We recommend the Syrian Arab Republic to take further measures with a view to restore, rehabilitate, and reactivate the damaged social welfare institutions. Similarly, should reinvigorate and expand partnership with the international community to respond effectively to the humanitarian needs. The United Republic of Tanzania wishes the delegation of the Syrian Republic a successful universal periodic review. Thank you. Tiene la palabra la delegación de United States of America. You have the floor. In Syria, we reiterate our recommendations from 2016 on which we have seen no progress. To cease violence against civilians immediately and enter good faith negotiations on a political solution to the conflict. To grant unhindered access for humanitarian assistance, including to besieged and hard to reach areas. And to cease egregious abuses against prisoners, allow for immediate unhindered access to and medical services for all detainees, and release Syrians who have been arbitrarily imprisoned and held without trial. The UN Syria Commission of Inquiry has documented a worsening human rights situation due to targeted killings, arbitrary detention, enforced disappearances, siege-like tactics that may rise to collective punishment, hostage-taking, and torture. The government's continued flagrant violations and abuses flout efforts by the international community to broker a political solution to the conflict. We call for an immediate end to all violations and abuses by the Assad regime. Punto de orden, delegación de Siria, por favor. Tiene la palabra. أشكرك سيد الرئيس. نجدد مرة ثانية على طلب التزام اللغة والتسميات الرسمية المعتمدة في الأمم المتحدة من قبل كافة الوفود. شكرا سيد الرئيس. Gracias. Y con relación a este punto de orden, ratifico lo decidido por mí hace unos minutos sobre el mismo tema. Muchas gracias. Tiene la palabra la delegación de Uruguay.
Uruguay lamenta con preocupación el grave impacto que el conflicto en Siria ha tenido sobre los derechos humanos de la población civil, en particular los niños. Recomendamos 1. Proporcionar los registros que contienen los nombres y la ubicación de todas las personas detenidas en los centros bajo el control del gobierno, inclusive a quienes fallecieron durante tal detención, a las agencias relevantes de la ONU, de cara a contribuir con la búsqueda de los desaparecidos, la verdad y la justicia. 2. Tomar todas las medidas necesarias para proteger de manera efectiva a la población civil, garantizando que se ponga fin a todos los casos de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, al uso de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, y a la violencia sexual y de género. 3. Colaborar con las Naciones Unidas y la representante especial sobre los niños y los conflictos armados para fortalecer la protección de los niños afectados por el conflicto, inclusive mediante la negociación y firma de un plan de acción conjunto. Y 4. Reafirmar su compromiso con los principios de igualdad y no discriminación, inclusive mediante la pronta descriminalización de las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo, tomando medidas para proteger a las personas homosexuales de la violencia sexual y otras graves violaciones. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra la delegación de Venezuela. Le doy la palabra al señor representante permanente. Gracias, presidente. Damos la bienvenida a la distinguida delegación de la República Árabe Siria y agradecemos su presentación. A pesar de la agresión continuada que afecta la vida del noble pueblo sirio, la presencia de su gobierno en este examen periódico universal reafirma el compromiso del país con los derechos humanos. Venezuela reitera su respaldo a los ingentes esfuerzos de Siria por la defensa de su soberanía y unidad nacional y su lucha contra el terrorismo. Le recomendamos, primero, continuar su cooperación con la relatora especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos. Segundo, seguir impulsando las medidas de reconciliación nacional y el arreglo de expedientes de los milicianos. Tercero, asegurar la implementación de legislaciones para garantizar la atención de salud y educación de los reclusos, en particular mediante la intensificación de las medidas actuales tomadas en respuesta al COVID-19. Cuarto, monitorear los impactos de la ocupación extranjera en el territorio sirio e informar a los mecanismos de derechos humanos al respecto. Y quinto, ampliar la alianza para rehabilitar los sistemas de agua potable y saneamiento dañados por actos terroristas. Le deseamos éxitos en su tercer EPU. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra la delegación de Vietnam. Mr. President, Vietnam warmly welcomes the delegation of the Syrian Arab Republic and thanks them for their national UPR report. We noted the efforts of the government of Syria in addressing numerous challenges to peace, stability and development, particularly the promotion and protection of human rights in the country. With a view to fostering national reconciliation and inclusive human rights in the country, Vietnam makes 2 recommendations to Syria on this UPR review. 1. Enhance measures for national and international coordination to better facilitate humanitarian and development assistance, particularly in conflict areas. 2. Provide women with every opportunity to contribute fully and effectively to political, economic, and social and cultural life, including the national reconciliation process. Finally, we wish Syria a successful review outcome. I thank you, Mr. President. Gracias. Tiene la palabra la delegación de Zimbabue. You have the floor. Zimbabwe, you have the floor. Thank you, Mr. President. Zimbabwe welcomes and thanks the delegation of the Syrian Arab Republic for its report. We note that during the period under review, Syria made great strides towards protecting the human rights of the Syrian people and fulfilling its international obligations, in spite of the negative effects of the unilateral coercive measures that have been imposed on the country. The country continued to provide basic services such as healthcare, nutrition, and education, and to subsidize certain goods and services such as bread, electricity, and water. The country created national committees to follow up on the implementation of treaty body concluding observations and recommendations. We recommend that Syria continues to work on its plans to create a national human rights institution and to
strengthen social protection floors catering for the vulnerable groups in society. I thank you, Mr. President. Thank you. Tiene la palabra Albania. Mr. President, Albania deplores the systematic and widespread violations and abuses of human rights and violations of international humanitarian law perpetrated throughout the Syrian Arab Republic. We are gravely concerned by the devastation that the decade-long conflict continues to inflict on civilians. Albania recommends that the government of Syria, 1, give full and unconditional access to independent international human rights monitors, including the OHCHR and the UN Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic. 2, end attacks against protected civilian infrastructure. 3, end all practices of arbitrary detention, torture, abduction, and enforced disappearance, and establish an independent mechanism to clarify the fate and whereabouts of missing persons. 4, take steps to prevent and hold accountable perpetrators of sexual and gender-based violence against women, girls, men and boys, LGBTI persons, persons with disabilities, ethnic and religious minorities. 5, establish a moratorium on the death penalty as an interim measure before its abolition. Thank you. Gracias. Tiene la palabra Argelia. السيد الرئيس، ترحب الجزائر بوفد سوريا وتشكره على العرض الشامل لتقريره الوطني. اطلع وفد بلاد باهتمام على التقرير محل الاستعراض ويشيد بالتزام سوريا بعملية الاستعراض الدوري الشامل على الرغم من الأزمة التي تمر بها. ويتقدم وفد بلادي إلى الوفد السوري بالتوصيات التالية: أولا، بذل مزيد من الجهود لتعزيز الإطار المؤسسي للدولة حماية القانون. ثانيا، اتخاذ مزيد من الخطوات لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الإداري. ثالثا، وضع برامج وسياسات للحد من الفقر. رابعا، تكثيف برامج التعاون الدولي الهادفة لاستعادة الآثار المنهوبة وتعزيز الخبرات الوطنية في هذا المجال. وفي الأخير، نعرب عن تمنياتنا للجمهورية العربية السورية بالتوفيق في تنفيذ التوصيات التي قبلتها. شكرا سيدي الرئيس. Gracias. Tiene la palabra Argentina. A la delegación de Siria. La delegación argentina recomienda a Siria: 1. Cooperar con los mecanismos del sistema de las Naciones Unidas, en especial con los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, con la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y con el enviado especial del Secretario General para Siria. 2. Ratificar la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. 3. Tomar medidas urgentes para proteger las fosas comunes con expertise forense, a fin de preservar las pruebas que permitan la identificación de los cuerpos y su devolución a las familias. Mi país cuenta con expertise en la materia, la que ponemos a disposición. 4. Ratificar la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y su protocolo facultativo. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra Australia. Mr. President, Australia recommends that the Syrian Arab Republic, 1, cooperate fully with all international mechanisms to advance accountability, including by granting unfettered access to Syrian territory to the Commission of Inquiry. 2, cease the unacceptable practices of unlawful detention, torture, and other cruel or inhuman treatment, including sexual and gender-based violence, and immediately release all civilians detained arbitrarily. 3, fulfill its obligations, including under the Convention on the Prohibition of Chemical Weapons and international humanitarian law, and cease all use of chemical weapons regardless of target. 4, cease all deliberate, indiscriminate, and disproportionate attacks against civilians, and end all restrictions on religious freedoms for Christians and other minorities. Thank you. Tiene la palabra la delegación de Austria, embajadora. Thank you, Mr. President. Austria welcomes the delegation of Syria and thanks them for their report.
Austria is deeply concerned about the human rights and humanitarian situation in Syria, particularly about the fate of tens of thousands of victims subjected to arbitrary detention or enforced disappearances. Austria therefore recommends to cease all forms of incommunicado detention and take all feasible measures in line with Security Council Resolution 2474 to find and reveal the fates of those detained or disappeared. Ratify OPCAT and provide immediate and unhindered access for independent international monitoring mechanisms to all detention facilities controlled by the government, directly or indirectly. Ensure that the property rights of refugees and IDPs seeking to return are protected, and revise all laws and decrees that act as obstacles to return in violation of international law. Allow unimpeded humanitarian access to all areas controlled by the government, including areas previously held by anti-government groups. And fully cooperate with UNHRC and its Syria office. Thank you very much. Gracias, embajadora. En este momento cedo la palabra a su excelencia y su delegación para responder las observaciones que se han planteado hasta ahora. Su excelencia, tiene usted la palabra. شكرا السيد الرئيس. ليس غريبا أيها السادة أن أكثر التوصيات عدائية تجاه بلادي والتي استمعنا إليها للتو في الجزء الأول من هذه الجلسة قد صدر عن ممثلي دول منخرطة في رعاية الإرهاب في بلادي. لا يمكن لدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وغيرهما أن يختبئا من ضوء الشمس وراء الغربال كما يقال. هذه الدول هي أطراف فيما يسمى بالتحالف الدولي الذي أنشأوه من خارج إطار الشرعية الدولية، بمعنى أنه لم يكن قرار صادر عن مجلس الأمن. هم يشكلون الائتلافات والتحالفات الدولية كيفما يحلو لهم من خارج إطار الشرعية الدولية، لكنهم يصرون على توصيف هذه التحالفات والائتلافات بأنها دولية، علما بأن صفة الدولية لا تنطبق على هذه التحالفات والائتلافات لأنها لا تنشأ بقرار عن الشرعية الدولية. إذن هناك تضليل حتى في التسميات والمصطلحات التي تستخدمها هذه الدول. على كل حال، هذا التحالف الدولي الذي تحدث بعض ممثليه الآن يحتل أجزاء من أراضي بلادي. هل هناك من لا يعرف أن أمريكا وبريطانيا وفرنسا ودول أخرى وتركيا طبعا وإسرائيل، هل هناك من لا يعرف أن هذه الدول تحتل أجزاء من أراضي سوريا؟ وما هو موقف القانون الدولي من هذه المسألة؟ هذا أول سؤال. هذا التحالف الدولي لا يكتفي فقط باحتلال أجزاء من أراضي بلادي، وإنما يقوم بقصف البنية التحتية. الطيران الأمريكي اختص بتدمير الجسر فوق نهر الفرات، اختصاص تدمير الجسور التي أنشأتها الحكومة السورية منذ الاستقلال فوق نهر الفرات، تدمير صوامع الحبوب، سرقة الموارد الطبيعية من نفط وغاز وقمح وآثار. لم يكتفوا بذلك، بل فرضوا إجراءات قسرية أو حادية الجانب على الشعب السوري. يؤسفني أن أقول لكم وأنا أعرف عما أتحدث بأن الولايات المتحدة الأمريكية تمنع وكالات الأمم المتحدة العاملة في سوريا من جلب أجهزة رنين مغناطيسي اللي اسمها MRI، وهو جهاز طبي وجزء من العمل الإنساني الذي تحدث عنه البعض وناشد في مداخلاته الحكومة السورية بأن تساعد في تطوير المنشآت الصحية.
هل تعرفون بأن الولايات المتحدة الأمريكية تمنع وكالات الأمم المتحدة من إدخال أجهزة MRI إلى سوريا؟ لا تعرفون طبعا. على الرغم من ارتكاب كل هذه الآثام الفظيعة، وجدنا ممثلي هذه الدول لا يخجلون من سوق الاتهامات لحكومة بلادي، ويعيشون في جو سوريالي خيالي. حاولت بعض المداخلات أيها السادة إعطاء الانطباع بوجود حالات تنتهك التزامات حكومة الجمهورية العربية السورية التعاقدية الدولية في مجال حقوق الإنسان، وكأن الجمهورية العربية السورية ليست جزءا من المجتمع الدولي، وكأن سوريا حديثة العهد بأحكام القانون الدولي بما فيه القانون الدولي الإنساني. إن الدستور السوري أيها السادة والقوانين الناظمة للتوقيف والتحقيق والمحاكمة تنسجم مع التزاماتنا التعاقدية الدولية، ونحن طرف في 8 اتفاقيات لحقوق الإنسان من أصل 9، وتدرس بلادي في إطار مصلحتها الوطنية والسيادية موضوع الانضمام للبروتوكولات ذات الصلة، باستثناء البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بهدف إلغاء عقوبة الإعدام. ولسنا وحدنا في ذلك، هناك عدد كبير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يرفض إلغاء عقوبة الإعدام. لذلك فإننا نعتبر أن المزاعم التي وردت في بعض الأسئلة المقدمة مسبقا وفي التوصيات التي استمعنا إليها هي تضليلية ولا مصداقية لها، ولا تحدد بدقة المسائل المطلوب تقديم إجابات بشأنها، ناهيك عن أنها تحمل في طياتها ادعاءات باطلة منسوبة إلى الحكومة السورية، التي يجد بعض المتحدثين اليوم كما لاحظنا صعوبة هائلة في الاعتراف بأنها حكومة. وقد تكلم السيد الرئيس حول هذا الموضوع عدة مرات ليوقف شذوذ بعض من كانوا يتحدثون ولا يعرفون ما هو الاسم الرسمي للجمهورية العربية السورية، لكنهم يتنطحون لتقديم توصيات حول حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. أيها السادة، لدينا تحفظات على مصادر المعلومات التي أوردتها بعض التوصيات، مثل شهود العيان والمنظمات غير الحكومية ولجنة التحقيق الدولية وما يسمى بالمصادر المفتوحة، وهو ثالثة الأثافي وفضيحة الفضائح. لقد قدمنا في تقريرنا الوطني في الفقرات من 38 إلى 47 التوضيحات اللازمة ردا على تلك المزاعم، ولذلك لن أعيد الآن الحديث عن هذه الفقرات، عن هذه النقاط. أشير فقط في هذا الصدد إلى أن سوريا هي ضحية سلسلة من الاتهامات مسبقة الصنع تقوم بها حكومات دول تناصب سوريا العداء بحكم انخراطها المباشر في الحرب الإرهابية التي تستهدف سوريا أرضا وشعبا وحكومة وبشكل غير مسبوق في تاريخ العلاقات الدولية المعاصر. إذ كيف يمكن للمرء أن يعتد بمزاعم وتقارير ومعلومات صادرة عن دول ترعى الإرهاب في بلاد وتنهب ثروات البلاد وتنتهك بالجملة مبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة، كل ذلك في غياب أي مساءلة قانونية من قبل ما يسمى المجتمع الدولي. مع ذلك فإن الحكومة السورية منخرطة في تعاون وثيق مع بعض المنظمات الإنسانية الدولية والجمعيات الأهلية لتسهيل وصولها إلى السجون مثلا، حيث قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ عام 2016 وحتى بداية عام 2021 ب 164 زيارة
شملت السجون في دمشق وحلب وحمص واللاذقية والسويداء وحما وطرطوس. كما اعتاد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر زيارة دمشق باستمرار واللقاء بوزير الداخلية لمناقشة أشكال التعاون بين الحكومة السورية من جهة واللجنة الدولية للصليب الأحمر من جهة أخرى. وقام الهلال الأحمر العربي السوري من جهته ب7 زيارات إلى السجون، كما قامت جمعيات أهلية بحوالي 15 زيارة. أعطي الكلمة الآن لزميلي الدكتور ياسر كلزي. متابعة لما قاله السيد نائب الوزير فيما يتعلق بمسألة كشف مصير المفقودين، تتعامل الجمهورية العربية السورية مع موضوع المفقودين والمحتجزين من منظور وطني إنساني بحت، بعيدا عن الاستغلال السياسي للقضايا الإنسانية وأجندات التدخل الخارجي في شؤون بلادنا الداخلية. وقد انخرطت الجمهورية العربية السورية في هذه المسألة بشكل جدي، بداية خلال مسار محادثات جنيف، حيث تم تسليم قائمة بأسماء 18,000 اسم لمواطنين سوريين مفقودين، تم تسليمها للمبعوث الخاص السيد دي مستورة آنذاك. ورجونا في حينه تدارس هذه الأسماء مع الجانب التركي والمجموعات الإرهابية لبيان مصيرهم. حدث هذا قبل 5 سنوات من الآن، ولم نحصل على أي جواب حتى تاريخي. ثم تم تشكيل مجموعة عمل ضمن إطار عملية أسيتانا، معنية بإطلاق سراح المحتجزين والمختفين قسريا وتبادل الجثث والكشف عن مصير المفقودين. وتتعامل الحكومة السورية بجدية معها، وهو ما أسفر عن تحقيق عدد من الخطوات العملية في هذا المجال، كان آخرها عملية التبادل التي حصلت الأسبوع الماضي وشارك فيها مكتب المبعوث الخاص. إن تعمد بعض الدول تجاهل مصير آلاف المفقودين والمخطوفين لدى هذه المجموعات، كما حصل في الغوطة الشرقية على يد مجموعات ما يسمى بجيش الإسلام الإرهابي، وتجاهل آلام العائلات، يكشف حقيقة الازدواجية التي تتعامل بها بعض الدول والآليات التي تم كشفها بعد تحرير الغوطة الشرقية وشرق حلب وأماكن أخرى كثيرة في سوريا. إن المجموعات الإرهابية كانت قد لجأت إلى تصفية الكثير من أبناء الشعب السوري ودفنهم في مقابر جماعية. فيما يتعلق بمسألة تجنيد الأطفال، الحقيقة موضوع تجنيد الأطفال هو موضوع من الموضوعات الذي وجد مع المجموعات الإرهابية في الجمهورية العربية السورية. فالقوانين السورية تحدد سن التجنيد الإلزامي ب18 عاما وما فوق. وقد تناول تقريرنا عرضا وافيا في الفقرات 76 77 78 حول مسألة التجنيد. ومع ذلك قامت حكومة الجمهورية العربية السورية باتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير للتعامل مع ضحايا تجنيد الأطفال. أيضا صدر مؤخرا قانون حقوق الطفل الذي تضمن معالجة خاصة لوضع ضحايا التجنيد وتقديم الدعم والتأهيل لهذه الفئة من الأطفال. كما يعاقب قانون العقوبات السوري على موضوع تجنيد الأطفال. وتم تعديل قانون العقوبات ليشدد على العقوبات المتعلقة بتجنيد الأطفال. أثير أيضا موضوع
الإعدام أو عقوبة الإعدام. الحقيقة عقوبة الإعدام هي من العقوبات المقررة في قانون العقوبات السوري لأشد الجرائم خطورة، جرائم ذات الطابع الجنائي الأشد خطورة، وأحيط تطبيق عقوبة الإعدام بقيود وضمانات عدة، إذ لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد استنفاذ كافة طرق الطعن العادية وغير العادية أمام المؤسسات القضائية. وحتى بعد صدور الحكم هناك التماس من خلال لجنة الاستطلاع أو استطلاع رأي لجنة العفو، ومن ثم موافقة رئيس الدولة، وهذه كلها مراحل تأخذ وقتا طويلا قد يصدر خلالها مراسيم عفو، وبالتالي تستبدل عقوبة الإعدام بعقوبات أخف. فأما عن موضوع الإعدام أو ذكر البعض ادعاءات بالإعدام خارج القضاء، فنؤكد بأن الجمهورية العربية السورية لديها سلطة قضائية، وهذه السلطة القضائية تقوم بتطبيق الإجراءات المتوافقة مع التزاماتنا الدولية كما تفضل السيد نائب الوزير فيما يتعلق بالمعايير الدولية. وأنقل الحديث لسعادة السفير. إذن سننتقل لسماع بعض الملاحظات، ومن ثم أسلم المايك لرئيس الجلسة. تفضل. Shukran. Vamos a continuar con la lista de oradores y tiene la palabra Bahrein. في البداية أود باسم بلادي أن أرحب بسعادة الدكتور بشار الجعفر نائب وزير خارجية الجمهورية العربية السورية والوفد المرافق له، ونشكره على العرض المستفيض الذي تقدم به خلال مداخلته. السيد الرئيس، لقد اطلع وفد بلادي على التقرير المقدم من قبل حكومة الجمهورية العربية السورية وما تضمنه من خطوات متنوعة قامت بها الحكومة السورية بهدف تحسين أوضاع حقوق الإنسان التي شهدت تراجعا مريعا خلال السنوات الأولى من عمر الأزمة السورية الخانقة. ولعل أبرز هذه الخطوات تلك المتعلقة بتطبيق برامج الحماية الاجتماعية وإقرار قانون الطفل للعام 2021 وإقرار الخطة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر لا سيما الأطفال والنساء. وفي هذا الصدد يود وفد بلادي أن يتقدم بالتوصيات التالية: 1. تعزيز برامج الحماية الاجتماعية من حيث توسيع مناطق التغطية ونطاق المستفيدين. 2. تعزيز الجهود الرامية إلى حماية الأشخاص ذوي الإعاقة. ختاما، يتمنى وفد بلادي لوفد سوريا الشقيق كل التوفيق والنجاح في هذا الاستعراض. وشكرا سيد الرئيس. Gracias. Tiene la palabra Bangladesh. Mr. President, Bangladesh appreciates the active participation of Syria in the UPR. We recognize Syria's efforts to create the National Human Rights Institution. Syria's initiative to develop a national plan for gender equality is a positive step. Bangladesh makes the following recommendations to Syria: continue efforts to protect civilians and their fundamental rights and to ensure that within the means available, their basic needs are met. Continue efforts to establish the National Human Rights Institution in accordance with the Paris Principles. Continue to strengthen social security and social empowerment measures with a particular focus on vulnerable sections of the society. And continue efforts to ensure access to education by all children, including children with disabilities, with support from UNICEF and other relevant international partners. We wish Syria a successful review. I thank you. Gracias. Tiene la palabra Belarus. Мы приветствуем делегацию Дружественной Сирийской Арабской Республики и благодарим ее за представление национального доклада. В позитивном ключе отмечаем прогресс в выполнении предыдущих рекомендаций УПО. В условиях продолжающейся войны с терроризмом и односторонних санкций усилия правительства Сирии по обеспечению и защите прав своих граждан, по восстановлению мирной жизни заслуживают всяческой похвалы. Мы также с удовлетворением отмечаем сотрудничество Сирии со спецпроцедурами СПЧ и ее нацеленность на поддержание диалога с договорными органами по правам человека. В
В конструктивном духе хотели бы предложить следующие рекомендации. 1. Принимать дальнейшие шаги для повышения уровня благосостояния и социальной защищенности населения. 2. В соответствии с национальными возможностями и при международной поддержке проводить работу по восстановлению школ в районах, пострадавших от действий вооруженных террористических групп. 3. Осуществлять на национальном уровне мониторинг влияния односторонних принудительных мер на реализацию прав граждан, в особенности права на здоровье. Желаем Сирии успешного прохождения УПО. Gracias. Tiene la palabra Bélgica. Mr. President, the human rights situation in Syria remains extremely dire. The protracted conflict has only exacerbated the challenges. Belgium would like to make the following recommendations. First, ensure that all children, independently of where they live, have equitable access to educational, medical, and essential services. 2. Disclose the fate of detained, disappeared, and missing individuals, and investigate all deaths in custody and for disappearances and allegations of torture, and all perpetrators to account. 3. Allow access to all places of detention to independent monitors and humanitarian organizations, including the International Committee of the Red Cross. And 4. Cooperate in a constructive and transparent manner with all human rights mechanisms, particularly those who are instrumental to ensure accountability for gross human rights violations. Thank you. Thank you. Tiene la palabra Botswana. Mr. President, Botswana welcomes the delegation of the Syrian Arab Republic to the third cycle of the UPR. We note with appreciation Syria's expressed commitment to implement the recommendations accepted during the second cycle, including 2 of our own. However, Botswana remains concerned that reports of the continued debilitating effect of the armed conflict on children, exemplified by their loss of life, sexual exploitation, and their deployment as combatants. We further express concern at the continued incidences of torture, arbitrary detention, abductions, and enforced disappearance since 2011, most notably under areas of government control. Botswana therefore recommends that Syria, 1, takes necessary measures to enable humanitarian access to places of detention in accordance with international humanitarian law, and 2, undertakes effective and impartial investigations on violations of international humanitarian law and human rights, and hold perpetrators accountable. We wish the Syrian Arab Republic a successful review outcome. I thank you, Mr. President. Thank you. Tiene la palabra Brazil. Thank you. Mr. President, Brazil welcomes Syria to the UPR. We note progress since the last review, including the Child Rights Act, the Personal Status Act, improvement of the Criminal Code, and the facilitation of safe and voluntary returns. We also acknowledge measures to repair social infrastructure such as hospitals and medical centers. But we remain concerned about the severe impacts of the Syrian conflict on the human rights and humanitarian situation of its people. With a constructive spirit, Brazil recommends Syria to ratify the optional protocol to the ICCPR on the abolition of the death penalty and the Convention Against Enforced Disappearances, and to engage with the Commission of Inquiry and facilitate its unhindered access to its territory. We encourage Syria to ensure equal rights to women and men in transmitting their nationality to their children to prevent statelessness. Brazil also invites the Syrian government and the Constitution Committee to exercise further spirit of compromise in support of a timely, effective, Syrian-owned and Syrian-led political solution rooted on human rights. Thank you. Obrigado. Tiene la palabra Burkina Faso.
Merci, Monsieur le Président. Le Burkina Faso souhaite la bienvenue à la délégation syrienne et la remercie de la présentation de son rapport national au titre du 3e cycle de l'examen périodique universel. Le Burkina Faso prend note avec intérêt des progrès enregistrés par le gouvernement syrien dans la mise en œuvre des recommandations qu'il a acceptées en 2016, notamment les mesures prises pour renforcer le cadre législatif en matière de droits de l'enfant à travers l'adoption de la loi numéro 21 de 2021 sur les droits de l'enfant qui met l'accent sur l'interdiction de l'enrôlement d'enfants. Malgré ces développements positifs, le Burkina Faso demeure préoccupé par les nombreux défis qui persistent en matière de promotion et de protection des droits de l'homme sur le terrain. Le Burkina Faso recommande à la République arabe syrienne 1. De créer un mécanisme pour le signalement des mariages d'enfants. 2. De ratifier le protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Burkina Faso souhaite plein succès à la Syrie dans le cadre de son examen. Je vous remercie. Gracias. Tiene la palabra Camboya. Perdón. Burundi. Tiene la palabra Burundi que está en la sala. Merci, Monsieur le Président. Le Burundi salue chaleureusement la délégation syrienne et la félicite pour la présentation de ce 3e rapport national au titre de l'examen périodique universel et pour les recommandations acceptées. Le Burundi félicite la Syrie pour avoir participé activement aux travaux des comités des Nations Unies chargés de promouvoir le respect des droits internationaux. Nous saluons les efforts déployés par la Syrie pour atténuer les effets néfastes de la crise en autorisant les ONG humanitaires internationales à travailler sur le territoire afin de répondre aux besoins fondamentaux des groupes vulnérables syriens. Outre la libération des détenus, nous nous réjouissons des mesures prises relatives aux visites des prisons pour certaines ONG humanitaires et les associations civiles et à l'organisation des cours en ligne en faveur des prisonniers. Pour terminer, le Burundi se déclare favorable à l'adoption du document final sous examen et souhaite à la Syrie plein succès dans la mise en œuvre des recommandations acceptées. Je vous remercie. Merci. Ahora sí tiene la palabra Camboya. Mr. President, Cambodia recognizes Syria's concrete endeavors to fulfill its obligation under the treaty body mechanisms and its cooperation with the special procedures mandate holders. We also recognize Syrian government's commitment to strengthening the institutional framework to protection rights through, among others, creating a national committee aiming at protecting fundamental human rights in the sectors of education, health, access to water, and sanitation. In a constructive spirit, Cambodia would like to offer 2 recommendations. 1. Consider adopting a national policy to empower rural women and enhance the economic and social role in the country. 2. Continue efforts to exchange experiences and expertise with other countries in the area of training health workers. Finally, I wish the delegation of Syrian Arab Republic every success in this exercise. I thank you. Gracias. Tiene la palabra Canadá. Thank you, Mr. President. The Syrian conflict has resulted in one of the greatest humanitarian disasters of our times, causing unimaginable suffering and severely threatening regional and international security. An inclusive Syrian-led political settlement in line with UNHRC 2254 is the only path towards sustainable peace. Canada is profoundly disturbed by the appalling human rights situation in the country and recommends that Syria, 1, implement an immediate and indefinite nationwide ceasefire. 2, immediately release human rights defenders and other prisoners of conscience, particularly those detained and imprisoned for participating in peaceful demonstrations since March 2011. 3, immediately halt the practice of enforced disappearance, arbitrary arrest and detention, and the systemic use of torture, including rape and gender-based violence, and hold all perpetrators to account. 4, ensure unimpeded access for independent humanitarian protection and human rights organizations in every part of the country, including places of confinement or detention. The Syrian government's attacks on civilians and civilian infrastructure, including medical facilities and personnel, amount to gross violations of international humanitarian and human rights law. Thank you. Thank you. Tiene la palabra la delegación de Chile, presente en la sala. Señor Presidente, agradecemos a la delegación de la República Árabe Siria por la presentación de su informe nacional.
Nuestra delegación respetuosamente recomienda: 1. Ratificar la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, así como los protocolos facultativos de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, de la Convención contra la Tortura y de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo al procedimiento de comunicaciones. 2. Garantizar la visita al país y la cooperación con los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas, la Oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos y la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Siria. 3. Adoptar acciones para el cese inmediato de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, incluida la violencia sexual y de género en los lugares de detención. 4. Facilitar la creación de un mecanismo independiente con un mandato internacional para coordinar y consolidar las denuncias sobre personas desaparecidas, incluidas las personas sujetas a desaparición forzada. 5. Acelerar los esfuerzos para la promoción y la protección de los derechos de todas las mujeres y niñas, en particular aquellas que han sido víctimas del conflicto armado, asegurándose de que se dispone de recursos para su aplicación. Deseamos a Siria mucho éxito en su tercer ciclo EPU. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradeceré a las delegaciones atenerse estrictamente al tiempo en aras a la equidad de aquellos que han subido un video pregrabado. Tiene la palabra la delegación de China. 主席先生，中方赞赏叙利亚政府为维护国家统一、推动经济社会重建、改善民生、打击恐怖主义所做的努力。我们呼吁国际社会尊重叙主权和领土完整，尊重叙人民的选择。外部干涉、施加制裁不能解决问题。针对叙利亚的单边强制措施，应当立即取消。中方愿向叙利亚提出4项建议：一是继续落实叙利亚战后国家发展方案2030年战略计划；二是继续向国际人权机制提供单边强制措施对人权影响的信息；三是继续开展国际合作，推进新冠病毒疫苗接种工作；四是有效打击恐怖主义，使叙人民在安全环境中享有人权。中方祝愿叙利亚国别人权审议取得圆满成功。谢谢主席先生。Gracias. Tiene la palabra la delegación de Costa Rica. Gracias, señor presidente. Costa Rica se permite extender las siguientes recomendaciones. 1. Acatar las obligaciones en materia de derecho internacional humanitario y de los derechos humanos y respetar los principios de distinción, proporcionalidad y precaución. 2. Poner fin al reclutamiento y utilización de menores como soldados y detener los ataques contra civiles, en especial hacia mujeres, población LGTBI, personas con discapacidad, refugiadas y menores de edad. 3. Fortalecer las medidas en contra de actos de tortura y malos tratos, abusos sexuales, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias. 4. Garantizar investigaciones independientes e imparciales sobre los abusos y violaciones de derechos humanos. En esta misma línea, encontrar formas de reparación e indemnización para las víctimas del conflicto. Y 5. Establecer la moratoria de la pena de muerte con miras a su abolición. Muchas gracias. Gracias. Je donne la parole à Côte d'Ivoire. Merci, Monsieur le Président. La Côte d'Ivoire souhaite la bienvenue à la délégation de la République arabe syrienne et la remercie pour la présentation de son 3e rapport national à l'examen périodique universel. La délégation ivoirienne encourage les autorités syriennes à poursuivre leurs efforts dans le cadre de la mise en œuvre effective des recommandations acceptées lors des précédents examens en vue d'assurer la promotion et la protection des droits de l'homme, ainsi que l'amélioration de la situation des droits humains et le bien-être des populations vivantes dans le pays. À cet égard, la Côte d'Ivoire voudrait recommander à la République arabe syrienne ce qui suit. 1. Ratifier la Convention relative au statut des apatrides ainsi que celle relative au statut des réfugiés. 2. Ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Pour conclure, la délégation ivoirienne souhaite plein succès à la Syrie dans le cadre du présent examen. Je vous remercie. Merci. Tiene la palabra la delegación de Croacia.
Thank you, Mr. President. Croatia thanks the delegation for the presentation. It is difficult to imagine how the human rights situation in the country can be improved without ending the ongoing armed conflict and finding an overreaching and durable political solution in a democratic manner, respecting the wishes of the people of Syria. We recommend to Syria first to take active steps to implement the obligations under Article 16 of the 4th Geneva Convention and Article 33 of Additional Protocol 1, namely to facilitate efforts to search for and identify any persons killed or missing in hostilities, including civilians. Second, commit to put an end to the indiscriminate attacks on civilian infrastructure that limit children's access to basic services such as hospitals and schools, including by outlawing such attacks and their use by the military forces. 3, ensure the protection of civilians and prevent and prosecute cases of torture, inhuman or degrading treatment, including sexual violence. And 4, allocate adequate resources and adopt measures to ensure that all victims of sexual and gender-based violence have access to medical treatment, including psychosocial support. I thank you. Gracias. Tiene la palabra el distinguido embajador de Cuba que está aquí presente. Gracias, presidente. Damos la bienvenida a la delegación de Siria y agradecemos la presentación de su informe nacional, que refleja los esfuerzos por garantizar los derechos humanos de su población, a pesar de los efectos de la guerra, la injerencia, el terrorismo y las medidas coercitivas impuestas contra el país por potencias occidentales. Recomendamos: 1. Continuar la defensa y promoción de su patrimonio cultural. 2. Lanzar un plan nacional integral para rastrear y restaurar las antigüedades saqueadas. 3. Continuar desarrollando iniciativas de protección social para minimizar el impacto negativo de las medidas unilaterales en el bienestar de su población. 4. Continuar ampliando la cobertura de programas de asistencia a familias y sectores en situación de vulnerabilidad, con énfasis en niños, ancianos y personas con discapacidad. Y 5. Redoblar los esfuerzos y planes para el empoderamiento de la mujer, con énfasis en las mujeres rurales. Deseamos los mayores éxitos a Siria en su examen. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra República Checa. The Czech Republic thanks the delegation of Syria for its report. We note that our previous recommendations have yet to be implemented. Therefore, we reiterate our recommendations that Syria ensures immediate and unhindered access by the Commission of Inquiry and the special procedures of the Human Rights Council to the country and provides them with all necessary assistance, protects the civilian population in the armed conflict and ensures accountability for all cases of violations and abuses of international human rights law and international humanitarian law, ratifies and implements the Rome Status of the ICC, the CED and the OPCAT, reviews the personal status law, which will remove the provisions that are discriminatory towards women. Thank you. Gracias. Tiene la palabra la República de Corea. Thank you, Mr. President. The DPRK delegation appreciates Syria for its comprehensive third national report. We commend the government of Syria for its continued exertion for the promotion and protection of the human rights of its people since the second cycle of UPR. While reaffirming our solidarity with the Syrian government and people in their just struggle against terrorism and to safeguard national sovereignty and territorial integrity, thereby creating conducive environment for further promoting and protection of human rights, my delegation recommends the following. 1. Continue national efforts aimed at combating terrorism and protecting its population to restore security and stability to all Syrian territory. 2. Eliminate all obstacles to children's education, their development and equal opportunities, and set up efforts to resume health services in the areas newly liberated from terrorism. 3. Develop the social protection mechanism to increase the support of the most affected people within the available resources. We wish Syria a successful review. Thank you. Gracias. Tiene la palabra Dinamarca. Mr. President, the human rights situation in Syria is deeply concerning.
it is imperative that concrete steps are taken to improve compliance with obligations under international human rights and humanitarian law. Denmark recommends the following. First, release all political prisoners and stop targeting, amongst many others, civil society and political opponents through inter alia enforced disappearances and arbitrary detention. Second, end the targeting of civilians and ensure unhindered humanitarian access through all modalities in accordance with its obligation under international humanitarian and human rights law. Third, end the use of sexual violence, torture, and ill treatment in detention centers and ensure accountability and redress for the victims. I thank you. Thank you. Tiene la palabra Ecuador. Gracias, señor presidente. Ecuador agradece a la delegación de Siria la presentación de su informe y expresa su preocupación por el conflicto prolongado en ese país, especialmente por las graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. En un espíritu constructivo, Ecuador formula respetuosamente las siguientes recomendaciones. 1. Poner fin a los ataques indiscriminados contra civiles e infraestructura civil, incluyendo escuelas, hospitales e instalaciones humanitarias. 2. Cesar la práctica de las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y todas las formas de tortura. 3. Permitir el acceso seguro y sin trabas de las organizaciones de asistencia humanitaria. 4. Adoptar las medidas necesarias para prevenir el reclutamiento y la utilización de niños en las hostilidades. Y 5. Garantizar la rendición de cuentas de los responsables de violaciones a los derechos humanos, incluyendo actos de violencia sexual y de género. Ecuador desea éxitos a la delegación de Siria en la adopción final del informe de su EPO. Gracias. Gracias. Tiene la palabra Egipto. Egipto, si podemos. السيدة الرئيسة، يرحب وفد مصر بوفد الجمهورية العربية السورية المشارك في الجلسة، ويعرب وفدنا عن القلق البالغ إزاء أوضاع حقوق الإنسان في سوريا وزيادة معاناة المدنيين السوريين جراء استمرار الأزمة لأكثر من 10 أعوام، وما يتم ارتكابه من انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل كافة أطراف النزاع خاصة التنظيمات الإرهابية. ونؤكد على ضرورة معالجة الأزمة السورية بمنظور شامل يأخذ في الاعتبار كافة جذورها ومسبباتها، بما في ذلك انتشار الجماعات الإرهابية والعدوان الخارجي المستمر على الأراضي السورية ومحاولات تغيير التركيبة الديموغرافية للسكان بالقوة في مناطق شمال سوريا. كما نؤكد على أنه لا بديل عن التسوية السياسية بما يسمح بإعادة تأهيل البنية الأساسية واستئناف تقديم الخدمات العامة للمواطنين وضمان عودة كريمة وآمنة للنازحين السوريين. وفي إطار الحوار البناء يتقدم وفد مصر للحكومة السورية بالتوصيات التالية: 1. مواصلة العمل على تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية والطبية لجميع السوريين في مختلف المناطق. 2. دعم جهود استئناف عمل اللجنة الدستورية بما يسمح بالتوافق حول دستور يحفظ كافة حقوق وحريات السوريين دون تمييز. 3. الانخراط بإيجابية في جهود التسوية السلمية وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254. وشكرا. Gracias. Tiene la palabra Estonia. Estonia welcomes the delegation of the Syrian Arab Republic to this UPR session. Estonia welcomes the fact that the Syrian Arab Republic has prepared the national report and provided the additional information today. We regret that despite relevant accepted UPR2 recommendations, several new laws have not been implemented and that Syria has not ratified any new human rights treaties or protocols. Estonia is gravely concerned that the government of the Syrian Arab Republic has failed to cooperate fully with the UN-mandated Independent International Commission of Inquiry to assist in an investigation and prosecution for the most serious crimes committed in Syria since 2011. We would like to recommend to the government of the Syrian Arab Republic to ensure immediate, full and unhindered access of humanitarian aid all over its territory, release all political detainees, immediately end torture and other forms of ill treatment, grant relevant impartial organizations access to all detention facilities, investigate international human rights and international humanitarian law violations and prosecute perpetrators, remove from the relevant laws the provisions that are discriminatory towards women. I thank you. Gracias. Tiene la palabra Etiopía. Thank you, Mr. President.
Ethiopia welcomes the delegation of Syrian Arab Republic to the 40th session of the UPR Working Group. We thank the delegation for the comprehensive national reports and the oral update today. Ethiopia commends Syrian Arab Republic for the efforts exerted to implement the recommendation received during the second cycle UPR, despite the challenges. Ethiopia would like to recommend Syrian Arab Republic, 1, to continue combating human trafficking in all its forms. Second, to consider incorporating human rights elements in its school curriculum. Finally, we wish all the best to the delegation of Syrian Arab Republic in its engagement with the UPR Working Group. Thank you, Mr. President. Gracias. Tiene la palabra Fiji. He commends the Syrian Arab Republic for the achievements in the implementation of the recommendations from its previous cycle and for its efforts in advancing its commitments to the protection and promotion of human rights during an ongoing conflict. Fiji offers the following recommendations. 1. Intensify efforts to develop and strengthen climate change and disaster risk reduction frameworks. 2. Consider positively the establishment of a moratorium on the death penalty with a view to its abolition. 3. Strengthen efforts to address violence against women, children, and against all persons on the basis of their sexual orientation and gender identity, including measures to prevent violence and support survivors, as well as by removing obstacles that prevent access to justice. And 4. Allocate the necessary human, technical, and financial resources to effectively implement its national plan to combat human trafficking, with a focus on trafficking of women and children. We wish the Syrian Arab Republic a successful review. I thank you. Thank you. Tiene la palabra Finlandia. Chair, Finland welcomes the engagement of Syria in the UPR. We regret the overall situation of human rights in the country. Finland positively notes amendments to the personal status law with changes for the rights of women in terms of marriage, divorce and guardianship, and for removing the article which stipulates leniency for honor crimes from the criminal code. Finland recommends the following. Firstly, to release all political detainees, end torture, grant impartial organizations access to all detention facilities, and provide families of missing persons with information on their relatives. Secondly, to take legislative and policy measures to ensure non-discrimination of women and girls, including by withdrawing all reservations to CEDAW. Thirdly, to provide education to the 2.45 million children deprived of education because of the conflict, emphasizing the needs of girls and disabled children. Thank you. Thank you. Je donne la parole à la France. Ambassadeur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, la situation en Syrie est depuis plus d'une décennie marquée par des violations massives et constantes. Ces violations inacceptables doivent cesser. Leurs auteurs devront impérativement rendre des comptes. Il revient au régime syrien, qui est à l'origine de cette situation et qui est le premier responsable de ces violations à l'encontre de sa propre population, de mettre en œuvre les recommandations Perdón, suivantes. embajador, punto de orden de la delegación de Siria. La delegación de Siria ha hecho un punto de orden. Tiene la palabra. سيدي الرئيس، نطلب مجددا ضمان أن تكون اللغة المستخدمة في هذه الجلسة ملتزمة باللغة والتسميات المعتمدة في الأمم المتحدة وبالممارسات المتبعة في عملية المراجعة الدورية الشاملة. شكرا. Muchas gracias. Con relación al punto de orden de la delegación de Siria, deseo recordar lo expresado anteriormente, la necesidad de mantener el espíritu de respeto y constructivo y de cooperación de este ejercicio del EPU, y también recordar que como órgano subsidiario de la Asamblea General, el Consejo se adhiere a la posición y a la terminología oficiales de las Naciones Unidas reflejadas en las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad. Instruyo así, una vez más, a la Secretaría para que se atenga a la terminología oficial al momento de preparar el informe final.
Continúa el distinguido ambassadeur de la France. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Les recommandations suivantes, disais-je. 1. Mettre fin aux attaques délibérées contre les populations et infrastructures civiles et assurer un accès humanitaire immédiat, complet, sûr et sans entrave sur l'ensemble du territoire syrien. 2. Libérer immédiatement et sans condition toutes les personnes détenues arbitrairement, rendre compte du sort des personnes disparues, mettre fin aux exécutions arbitraires, à la torture et à toutes les pratiques inhumaines en vigueur dans l'ensemble des lieux de détention. 3. Créer les conditions du retour sûr, digne et volontaire des réfugiés et des déplacés et mettre un terme à toutes les violations dont ils sont victimes une fois revenus en Syrie. 4. Autoriser la commission d'enquête et le mécanisme international impartial et indépendant à se rendre sur le territoire syrien. Je vous remercie. Merci. Y tiene la palabra ahora Georgia. Thank you, Chair. Georgia expresses a strong solidarity with the Syrian people who continue to suffer due to the ongoing conflict. Georgia remains concerned at the extremely grave human rights and humanitarian situation in Syria and would like to make the following recommendations. First, to implement all relevant UN Security Council resolutions, particularly those related to needs-based humanitarian assistance, and facilitate the unrestricted humanitarian aid and assistance, including to the areas most affected by the conflict. Second, to put an end to the indiscriminate attacks on civilian infrastructure such as health facilities, hospitals, schools, or any other educational facility by urgently developing and adopting domestic laws and policies outlawing such attacks. Third, to ratify OPCAT. Fourth, to cooperate fully with and grant unimpeded access to the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic. Thank you, Mr. President. Thank you. Tiene la palabra Alemania. President, Germany welcomes the delegation of the Syrian Arab Republic. Germany remains deeply concerned about the human rights situation in Syria, soon in its 12th year of conflict. Justice and peace for Syrians are not in sight. Germany therefore recommends that, first, Syrian authorities immediately and fully end all practices of extralegal killings, torture, arbitrary detention, and enforced disappearances. Second, Syrian authorities must reveal the fate and whereabouts of all detained, disappeared, and missing persons. All persons unjustifiably detained must be released immediately. Full international monitoring must be permitted. Third, Syrian authorities abide by international humanitarian law and immediately and completely cease all indiscriminate attacks, including those conducted by its allies on residential areas, hospitals, and all other civilian targets. Fourth, Syrian authorities end the confiscation of land and properties, repeal all such laws and decrees, and ensure return to the owners. Thank you, Mr. President. Thank you. Y en este momento le cedo la palabra a la delegación de la República Árabe Siria y su delegación para responder las observaciones que han planteado hasta ahora las delegaciones. Tiene la palabra. شكرا السيد الرئيس. الواقع أن العديد من التوصيات التي تم تقديمها خلال هذه الجولة من النقاش كانت مكررة وتم الرد على الكثير منها. أنا أود أن أتناول ما ورد من توصيات بشأن وصول السماح بوصول لجنة التحقيق الدولية وغيرها إلى الأراضي السورية والتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وكذلك التوصيات المتعلقة بالتعاون مع حملة الولايات والآليات الخاصة. سيد الرئيس، أود التذكير هنا أن بلادي سوريا كانت من الدول الفاعلة في تأسيس هذا المجلس من أجل وقف تسييس قضايا حماية وتعزيز حقوق الإنسان والمعايير المزدوجة والارتقاء إلى مستوى توافقي للتعامل مع هذه القضايا النبيلة. ولقد دأب وفدي إلى جانب وفود دول أخرى على الدفع باتجاه استقلالية قضايا حقوق الإنسان في مواجهة أجندات الضغط والابتزاز السياسي. وقد تكللت هذه الجهود التي بذلتها دولنا
في المدافع عن هذا الموقف في تأسيس مجلس حقوق الإنسان، غير أن الممارسة التي دأبت بعض الدول على اللجوء إليها تصر على إعادتنا مجددا إلى المربع صفر وإلى أجواء الاستقطاب والمواجهة. وخير مثال على ذلك هو تكرار إنشاء آليات غير توافقية لا تحظى بموافقة الدولة المعنية، ومنها لجنة التحقيق الدولية المعنية بالجمهورية العربية السورية التي أنشئت ويتم التمديد لها دون تشاور مع الدولة المعنية وبناء على قرارات مسيسة غير توافقية يتم تمريرها في هذا المجلس بشكل متكرر. وقد أكد عمل اللجنة على امتداد أكثر من 10 سنوات من عملها وجاهة موقفنا منها ومن مثيلاتها من حيث ارتكابها لأخطاء مهنية جسيمة وفشلها في تلبية الحد الأدنى من معايير الموضوعية في عملها. وينطبق الأمر نفسه على ما يسمى بالآلية الدولية المحايدة المستقلة المعروفة باسم IIIM المنشأة بقرار الجمعية العامة غير التوافقي رقم 71/248 الذي شابته تجاوزات قانونية وعيوب إجرائية تتعلق بخرق قواعد الاختصاص بين الجمعية العامة ومجلس الأمن ومحاولة سلب المؤسسات القانونية والقضائية الوطنية اختصاصها السيادي الأصيل. ومن سوء الطالع أثبتت نتائج عمل اللجنتين زيف شعارات الاستقلالية والحياد التي أطلقت عليها. وفيما يتعلق بموضوع التعاون مع مكتب المفوض السامي وما ورد من توصيات بشأن ما يسمى بمكتب سوريا، أود التوضيح بأن حكومة بلادي أكدت على التزامها بعلاقات التعاون والشراكة مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وفقا لولايته المحددة في القرار 48/41، لا سيما ما يتعلق بتوفير معلومات نزيهة وموضوعية بشأن الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء ومن بينها بلاد سوريا، كون ذلك غاية في حد ذاتها وليس وسيلة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول. ومن هنا كانت سوريا في عداد الدول المحورية التي ساهمت في تأسيس آلية المراجعة الدورية الشاملة غير التمييزية، وبما يسمح بالنظر إلى مسألة حقوق الإنسان من منظور يخدم هذه الحقوق بدلا من التستر بها للتطاول على سيادة الدول. في هذا الصدد نود أن نلفت الانتباه إلى أهمية أن يراعي عمل مكتب المفوض السامي بشكل شامل وفي الوقت المناسب المعلومات التي تقدمها الدولة المعنية حول الأوضاع فيها، وكذلك أهمية عدم الانخراط في حملات إعلامية وسياسية تخدم أجندات بعض الدول التدخلية بذريعة حماية وتعزيز حقوق الإنسان. ونشدد في هذا الإطار على أن تأسيس ما يسمى بمكتب سوريا الذي يعمل خارج البلاد ودون موافقة الحكومة السورية وتنفيذ برامج ومشاريع بناء على رغبات الدول المانحة التي تقدم تمويلا مخصصا لتنفيذ أهدافها السياسية عبر مكتب المفوض السامي وآلياته لا يخدم تعزيز الثقة والتعاون بين الجانبين. ومع ذلك فإن ملاحظاتنا تلك لم تحل دون الشروع بالانخراط في مبادرات للتعاون في مجالات بناء القدرات، ومنها ورشة التعاون التي تم تنظيمها للجنة الوطنية المعنية بإعداد هذا التقرير كما أسلفنا بالتعاون مع مكتب المفوض السامي. إن بلادي سوريا تعتبر أن التعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يقوم على أساس مبدأ الحياد وعدم التسييس واحترام الولاية وأحكام قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 5/2 ومراعاة الأولويات الوطنية. وتشدد بلادي على أن توجيه دعوة لهذه الإجراءات يتطلب تقديم ضمانات باحترام مدونة قواعد السلوك والضوابط التي نصت عليها حزمة العمل المؤسساتي
لمجلس حقوق الإنسان. إن أولوياتنا الوطنية تحكمها الظروف والأوضاع الخاصة والطارئة التي تمر بها سوريا منذ عقد من الزمن، والتي لا تخفى على أحد. وأقصد بتلك الأولويات كيفية مواجهة أجندات فظة وخطيرة للتدخل في الشأن السيادي لبلادي، مثل فرض إجراءات انفرادية قسرية بشكل غير مسبوق في تاريخ العلاقات الدولية، واستخدام الإرهاب كوسيلة ضغط سياسية، وتدمير البنى التحتية، وانتهاك الأحكام الدولية الخاصة بتقاسم المياه الدولية، مع استخدام المياه كسلاح سياسي ضاغط على لقمة عيش المواطن السوري. أضف إلى ذلك سرقة النفط والغاز والمحاصيل الوطنية من قبل الاحتلالين الأمريكي والتركي لأجزاء عزيزة من ترابنا الوطني. وعلى هذا الأساس فقد استقبلت سوريا المقرر الخاص المعني بالإجراءات القسرية الأحادية، ووجهت دعوة أخرى له لزيارة متابعة، كما وجهت دعوة للمقرر الخاص المعني بالحق بالمياه، وتنظر في الطلبات المقدمة من قبل عدد من المقررين، بما في ذلك المقررة الخاصة المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، كما سبق لها أن وافقت على زيارة الفريق العامل المعني بالمرتزقة وفقا للشروط المرجعية لولايته، وحتى تاريخه لم يقم الفريق بهذه الزيارة. شكرا سيد الرئيس. أحيل الكلمة الآن إلى الزميل الدكتور ياسر لمزيد من التوضيحات. فيما يتعلق ببعض الجوانب التشريعية والقانونية التي تمت إثارتها، يبدو أن البعض من الدول الأعضاء لم تأخذ علما بالقوانين الجديدة التي صدرت في الجمهورية العربية السورية أو تجاهلتها، واستمدت معلومات عن هذه القوانين وتفسيرها من مصادر غير موثوقة أو غير معنية بالقوانين، وكان بالأحرى الرجوع إلى القوانين المنشورة والمعلنة، فمن يطلع عليها سيتأكد من الغاية والغرض من صدور هذه القوانين، إذ صدرت عدة قوانين تتعلق بتعزيز حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، وخاصة في ما يتعلق بجوانب الحماية الاجتماعية. ذكرنا قانون حقوق الطفل الذي يتضمن جملة من الحقوق التي تتوافق مع المعايير الدولية والتزامات الجمهورية العربية السورية بموجب اتفاقية حقوق الطفل. أيضا تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي تضمن مواد مهمة لإلغاء الأحكام التمييزية تجاه المرأة، وأقرت حقوقا عدة فيما يتعلق في الأسرة والزواج، ورفع سن الزواج إلى 18 عاما. وأحيلكم إلى الفقرات الواردة في تقريرنا 63 إلى 73. فيما يتعلق في الحق في التعليم، تبذل الجمهورية العربية السورية جهودا كبيرة في مجال التعليم، وغطى تقريرنا في المواد من 79 إلى 84 هذه الجهود، وفي مقدمتها تطبيق مسارات تعليمية مرنة لتعويض الفاقد التعليمي، سواء كانوا متسربين أو منقطعين أو غير ملتحقين، ومنها نظام التعليم المكثف أو ما يعرف بنظام التعليم البديل بالتنسيق والتعاون مع اليونيسف، التعليم الذاتي للوصول للتلاميذ في المناطق الصعبة، التعليم التعويضي، وغيرها من النقاط التي تعرض لها تقريرنا. أيضا جرى إصدار قانون جديد للأحوال المدنية المتعلق بتسجيل كافة واقعات الأحوال المدنية والحصول على الوثائق الخاصة بالأحوال المدنية، وتسهيل هذه الإجراءات للحصول على هذه الوثائق، وإلغاء أي قيود في هذا المجال سواء كان داخل سوريا أو للمقيمين داخل سوريا أو خارجها. رافق ذلك إصدار مراسيم للعفو من
الغرامات التي تترتب على عدم التنفيذ أو التأخر في تسجيل الواقعات، وهذا أسهم في أيضا القيام بعمليات التسجيل. أثير أيضا موضوع حقوق الملكية والإسكان والأراضي. نود أن نوضح فيما يتعلق بهذه الجوانب، فيما يتعلق بالأسئلة التي طرحت ذات الصلة بالقوانين الجديدة التي صدرت والمتعلقة بالإسكان والملكية، مثل القانون 33 والمرسوم 66 والقانون رقم 10 وتعديلاته في القانون 42. نؤكد بداية على أن الدستور السوري يصون الحق في الملكية الخاصة، سواء كانت هذه الملكية جماعية أم فردية، وتشهد العديد من القوانين السورية دراسة وتعديلات بصورة مستمرة وفق الاحتياجات الوطنية، وكافة القوانين السورية تطبق وفقا للضمانات الموضوعية والإجرائية الواردة في نصوصها وفي تعليماتها التنفيذية، وبالطبع وفق الضمانات العامة المذكورة في نص الدستور. فبالنسبة للقانون رقم 10 لعام 2018 أود الإشارة إلى أن هذا القانون لا علاقة له بإنشاء الملكيات، فهو لا ينشئ ملكيات كما يروج له البعض، بل يحفظ حقوق أصحاب العقارات الفعليين الذين بحوزتهم وثائق ملكية، كما يراعي حقوق الشاغلين لجهة تأمين السكن البديل لهم. ونتيجة للمشاغل المثارة حول بعض نصوص القانون ورغبة من الحكومة السورية في معالجة بعض الثغرات، خاضت عددا من المناقشات بخصوص القانون رقم 10، بما في ذلك مع المواطنين المعنيين أنفسهم ومع الأمم المتحدة. وأسفرت هذه المناقشات عن العديد من التعديلات حول المهل الزمنية المتعلقة بإثبات الملكية والطعن وآليات ممارسة هذه الإجراءات. فجاء القانون 42 لعام 2018 معدلا للقانون رقم 10 وأيضا المرسوم التشريعي رقم 66 بهدف إتاحة الفرصة الكافية أمام المواطنين لتقديم طلباتهم بشأن ملكياتهم وحقوقهم العينية العقارية عند إحداث منطقة تنظيمية، حيث يكرس التعديل المبادئ الدستورية في صون الملكية، ومن بين أهدافه صون الملكيات واعتماد السجلات العقارية الرسمية كأساس في عمل لجان التقدير وحل الخلافات والتوزيع المشكل بموجبه. وهو يفسح المجال أمام أصحاب الحقوق ليقدموا اعتراضاتهم أمام القضاء العادي بعد انتهاء أعمال اللجان القضائية في حال عدم تمكنهم من تقديمها أمام لجنة الخلافات. إذا هناك لجنة الخلافات بالبداية ومن ثم لجنة قضائية للبت في الاعتراضات. فكل شخص لديه ملكية ثابتة ومسجلة في قيود السجل العقاري أو في قيود إحدى الجهات العامة المخولة بموجب القانون مسك سجلات توثيق الملكية، لا يطلب منه التصريح عن ملكيته سواء كان داخل القطر أم خارجه، لأن الوحدة الإدارية ستقوم من تلقاء ذاتها بالاعتماد على قيود السجل العقاري. وضمانا لتحقيق أكبر قدر من العدالة في تقييم العقارات، نص القانون على وجوب تمثيل المالكين في لجنة تقدير القيم من خلال خبيرين يختارهم المالك. وأخيرا صدر القانون 33 المتعلق بالوثيقة العقارية، وأيضا المرسوم التشريعي 11 لعام 2016 الخاص بإيقاف عملية تسجيل الحقوق العينية في الدوائر العقارية المغلقة بسبب الأوضاع الأمنية
الطارئة، وأيضا القانون رقم 12 أو المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2016 حول اعتماد النسخة الرقمية لوقوعات الحقوق العينية المنقولة عن الصحيفة العقارية لهذا المتعلقة بالعقارات، وكل ذلك ضمانا لحماية الحق في الملكية. أنقل الكلام إليك سيد الرئيس. شكرا. Muchas gracias. Continuamos con la lista de oradores. Tiene la palabra la delegación de la Santa Sede. The Holy See welcomes the delegation of the Syrian Arab Republic on the occasion of the presentation of its third national report to the Universal Periodic Review. My delegation would like to present the following recommendations. 1. To criminalize both in law and practice the use of torture and all forms of cruel, degrading, or inhuman treatment or punishment, as well as combat sexual violence. 2. To protect children from the impact of the conflict and from child labor, as well as guarantee their access to quality and inclusive education. 3. To redouble efforts to assist migrants and refugees, including by introducing alternative and simple identity determination procedures to address the challenges faced by displaced Syrians in accessing civil documentation in the place of displacement. 4. To involve fully all religious and ethnic groups in a transparent and inclusive negotiating process with a view to building a peaceful future. 5. To ensure access to and the independence of the judicial system in order to provide redress for victims. 6. To place a moratorium on the use of the death penalty with a view to its eventual abolition. Thank you, Mr. President. Thank you. And I give the floor to the distinguished ambassador of Iceland, who is present. You have the floor, sir. Thank you, Mr. President. Iceland makes the following recommendations. 1. Abolish the death penalty, ratify the second optional protocol to the ICCPR, and introduce an immediate moratorium on executions. 2. Terminate the practice of enforced disappearances, arbitrary arrests and detention, and all forms of torture. 3. Withdraw all reservations on CEDAW, including Articles 2 and 9, and amend national laws accordingly. 4. Criminalize rape under all circumstances, including marital rape. 5. Decriminalize sexual relations between consenting adults of the same sex. I thank you, Mr. President. Thank you. Tiene la palabra India. Mr. President, we warmly welcome the presentation by the delegation of the Syrian Arab Republic. We take note of the initiatives taken by the Syrian Arab Republic to promote and protect human rights since the last review in 2016, as outlined in its national report, despite the devastating impact of the ongoing conflict, terrorism, and the COVID-19 pandemic. We welcome the enactment of the Children's Rights Act of 2021 and the implementation of a range of program interventions for social empowerment. In the spirit of constructive cooperation, India recommends the following to the Syrian Arab Republic. 1. Consider expediting the establishment of a national human rights institution in accordance with the Paris Principles. 2. Continue with policy and legislative measures for promoting gender equality and combating gender-based discrimination. And 3. Consider further measures to ensure access to education for all children. We wish the delegation of the Syrian Arab Republic all the success in its review. Thank you, Mr. President. Thank you. Tiene la palabra Indonesia. Thank you, Mr. President. My delegation thanked the delegation of Syria for their presentation. The current challenges, including the humanitarian situation, requires a Syrian-led and Syrian-owned solution, involving all domestic stakeholders, as well as concrete and coherent humanitarian action on the ground. For this cycle, Indonesia recommends the following. 1. Take all necessary measures to fulfill its human rights obligations under international human rights instruments it is party to, particularly in relation to the right to food, health, education, water and sanitation, adequate standards of living, and anti-torture agenda. 2. Take concrete steps to eliminate sexual abuse and violence in all situations, particularly to women and children. And 3. Take all necessary measures to open access for humanitarian aid and ensure all humanitarian assistance to reach the people in need. We wish the Syrian Arab Republic success in this review and its full implementation. And thank you.
Thank you. Tiene la palabra la delegación de Irán. I thank you, Mr. President. Iran welcomes the delegation of Syria to this session and expresses its gratitude to Syria for constructive engagement in the UPR process. Iran commends the efforts done by the Syrian government to improve standard of living in the country despite the severe economic impact of the unilateral coercive measures. Iran expresses its deep concern on continued imposition of unilateral coercive measures against Syria and their disastrous effect on the humanitarian situation in country and on fundamental human rights of the Syrian people. Iran recommends Syria, 1, to continue its efforts to counter unilateral coercive measures in order to eliminate the negative impact of these unlawful measures on the Syrian people. 2, to continue to address requests of compensation submitted by citizens whose properties were damaged by terrorism. 3, to continue to monitor and document Israeli violations in the occupied Syrian Golan, especially those related to the construction and expansions of settlements and related activities. Iran wishes Syria a successful review. I thank you. Gracias. Tiene la palabra Irak. السيد الرئيس، يرحب وفد جمهورية العراق برئيس وأعضاء وفد الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ويقدر الجهود المبذولة في إعداد وتقديم تقريرها الثالث. يرحب العراق بالجهود التي بذلتها الجمهورية العربية السورية الشقيقة لتنفيذ التوصيات السابقة التي تلقتها على الرغم من التحديات التي تواجهها، ويقدر العراق حرص سوريا على مشاركة النساء في مشروع المصالحة الوطنية لدور النساء الإيجابي في تحقيق ركائز الحماية والوقاية والتمكين والمشاركة. وبروح من الحوار البناء يود وفد العراق أن يتقدم بالتوصيات الآتية: أولا، تخصيص الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للتمكين الاجتماعي. ثانيا، مواصلة الجهود الرامية لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم. ختاما، يتمنى وفد جمهورية العراق لوفد الجمهورية العربية السورية الشقيقة التوفيق في هذا الاستعراض. وشكرا سيد الرئيس. Gracias. Tiene la palabra Irlanda. Ireland welcomes the delegation of the Syrian Arab Republic. We deeply regret that the human rights situation for many Syrians continues to deteriorate. Ireland calls for full access to international monitors, including the Independent International Committee of Inquiry. Ireland recommends that Syria, 1, disclose and investigate all deaths in custody since 2011, 2, release those arbitrarily deprived of their liberty and allow independent humanitarian organisations, including the ICRC, unconditional access to all formal, informal and secret detention facilities, and 3, protect housing, land and property rights in accordance with national and international law by reissuing destroyed or lost property documents and recognising alternative forms of proof. We wish the Syrian Arab Republic success in this UPR cycle. Thank you. Thank you. Tiene la palabra Israel. Thank you, Mr. President. Israel believes action speaks louder than words. This national report is full of empty words. The Syrian government says it has made the protection of civilians a primary objective, that it created an enabling environment to protect children, and that the constitution prohibits all acts of torture. However, in the last decade, the Syrian regime has killed over 500,000 civilians, gassed its people, and used... Punto de orden. La delegación de Siria tiene la palabra. شكرا سيد الرئيس. نطلب مجددا ضمان أن تكون اللغة المستخدمة في هذه الجلسة ملتزمة باللغة والتسميات المعتمدة في الأمم المتحدة. شكرا سيد الرئيس. Gracias. Con relación al punto de orden, ratifico la decisión tomada sobre el mismo tema antes en este mismo examen de la República de Siria, tanto con relación a las expresiones, el uso de la terminología, como la terminología oficial que debe estar considerada al momento de preparar el informe final. Gracias. Continúa la delegación de Israel. Of war. It has detained hundreds of thousands of people and subjected them to sexual violence, mock executions, and severe beatings, leading to death.
These are the actions of a regime that shows a complete disregard for human rights. Israel recommends that Syria turns their words into reality and 1. Make the protection of civilians a primary objective. 2. Create an enabling environment to protect children. 3. Prohibits all acts of torture. Until then, let the world not judge Syria by its empty words, but by its actions. I thank you. Gracias. Tiene la palabra Italia. Thank you, Mr. President. We thank the distinguished delegation of the Syrian Arab Republic for their national report and presentation. Italy remains deeply concerned by all gross and systematic violations of human rights in the country and offers the following recommendations. Put an end to all acts of torture and forced disappearances, extrajudicial executions, as well as incommunicado detentions, and release activists and human rights defenders arbitrarily detained. Fully cooperate with the UN Commission of Inquiry and international impartial independent mechanism in order to ensure accountability for human rights violations and abuses. Grant safe and unhindered access to humanitarian organizations. Cease all violations and abuses against civilians, in particular against children. And attacks against civilian facilities, including schools and hospitals. Empower women to meaningfully participate in decision-making processes at all levels, including peace talks. Consider establishing a formal moratorium on capital executions. Decriminalize consensual adult same-sex relations. We wish the Syrian Arab Republic a successful review. I thank you. Grazie. Tiene la palabra Japón. Thank you. Japan continues to have a serious concern over the human rights situation in Syria. The violence must be brought to an end as soon as possible, and human rights should be ensured for all people in Syria. Japan emphasizes that all parties to the Syrian armed conflict must be respect both international human rights law and humanitarian law in all parts of the countries, both now and the future. In this regard, Japan would like to make 2 recommendations. First, proceed to build an environment conducive to the safe and voluntary return of the refugees and IDP. Second, disclose information the persons detained arbitrarily or unjustly by the authority and proceed with the immediate release. I thank you. Gracias. Tiene la palabra Laos. Thank you, Mr. President. The Lao PDR welcomes Syrian Arab Republic delegation to this UPR and thank them for the comprehensive report. My delegation welcomed the progress made in the implementation of the recommendations adopted during the second UPR cycle. In this connection, the Lao PDR wishes to offer the following recommendations. First, consider expanding the base of beneficiaries of social safety nets to ensure the promotion and protection of fundamental rights of citizens. And second, expand further the ongoing efforts to strengthen related legal framework, such as laws and decrees, to facilitate the return of Syrian internally displaced persons and refugees. To conclude, we wish Syrian Arab Republic a great success in this UPR. I thank you. Gracias. Tiene la palabra Letonia. Thank you, President. We note the measures taken by the Syrian authorities since the previous review and encourage further efforts in fulfilling its human rights obligations and commitments. Latvia strongly recommends to the Syrian authorities 1. To establish a moratorium on death penalty with a view to its eventual abolition and consider ratifying the second optional protocol of the ICCPR. 2. To ratify and fully align its national legislation with all the obligations under the Rome Statute of the ICC. 3. To consider extending a standing invitation to all special procedures mandate holders of the Human Rights Council. 4. To ensure rapid, safe, unimpeded, unconditional and sustained access to humanitarian and medical relief for all those in need.
Latvia would also like to reiterate the following recommendation from the previous UPR cycle: to fully cooperate with the UNHRC and the Human Rights Council and its mechanisms, in particular the Independent International Commission of Inquiry. I thank you. Thank you. Tiene la palabra Líbano. يرحب لبنان بوفد الجمهورية العربية السورية الشقيقة برئاسة معالي الدكتور بشار الجعفري، ويعرب عن أمله أن تتعافى سوريا في أقرب وقت ممكن من أزمتها، ومشددا على وحدتها وسيادتها فوق كامل أراضيها يوصي بما يلي: الحفاظ على نموذج العيش بين مختلف المكونات الثقافية والدينية للمجتمع السوري، متابعة تنفيذ نتائج المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين السوريين، والاستمرار ببذل الجهود على هذا الصعيد بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تعزيز الآليات والقوانين الهادفة إلى تشجيع المرأة على المشاركة الفعالة في مختلف مجالات الحياة العامة. شكرا السيد الرئيس. شكرا. Tiene la palabra Liechtenstein. Liechtenstein welcomes the delegation of Syria and wishes to thank for the information provided in the introductory statement and the national report. In a constructive spirit, Liechtenstein recommends, based on the information provided in the OHCHR's report, that Syria first cooperate with the international, impartial, and independent mechanism to assist in the investigation and prosecution of persons responsible for the most serious crimes under international law committed in the Syrian Arab Republic. Second, halt deliberate attacks against humanitarian aid workers, in particular grant humanitarian actors unrestricted access to vulnerable communities and detention facilities, as well as implement all UN Security Council resolutions related to humanitarian assistance. And third, stop enforced disappearances, abductions, arbitrary arrests and detention, the denial of fair trial, extrajudicial executions, the use of sexual and gender-based violence, and all forms of torture. And fourth, adopt a national action plan to combat child labor, sexual exploitation of children, prohibit corporal punishment of children in all circumstances, as well as child marriages. We thank you. Thank you. Tiene la palabra Lituania. Thank you, President. Lithuania welcomes the delegation of Syria and takes note of its national report. We are deeply concerned about the dire human rights situation in the country and recommend the following. First, to abolish the death penalty. Second, to prohibit trial of civilians in military field courts. Third, to ensure access to Syria for humanitarian assistance and independent human rights monitors, including OHCHR and the Independent Commission of Inquiry, to investigate all human rights abuses and violations. Fourth, to ratify the second optional protocol to the ICCPR and the OPCAT. Fifth, to conduct a review of national laws and repeal any provisions that discriminate ethnic and religious minorities. Sixth, to investigate attacks against journalists and human rights defenders and sentence those accountable. Lithuania wishes Syria a successful review. I thank you. Thank you. Tiene la palabra Luxembourg. Le Luxembourg souhaite la bienvenue à la délégation de la République arabe syrienne et la remercie pour la présentation de son rapport national. Le Luxembourg formule les 6 recommandations suivantes à la Syrie. Coopérer pleinement avec les mécanismes des Nations Unies sur les droits humains, en particulier la commission d'enquête de ce Conseil, et leur permettre un accès sans entrave. Ratifier le statut de Rome de la Cour pénale internationale. Observer l'entièreté du droit international humanitaire dans le conflit, notamment en permettant l'accès humanitaire et en protégeant les infrastructures civiles comme les hôpitaux et les écoles. Coopérer avec les mécanismes et organes internationaux protégeant les droits des enfants, en particulier ceux affectés par le conflit. Libérer sans délai toutes les personnes détenues arbitrairement et créer un mécanisme indépendant faisant la lumière sur le sort de toutes les personnes disparues. Faire cesser toutes les tortures ainsi que les violences sexuelles et sexistes dans les lieux de détention. Je vous remercie. Thank you. Tiene la palabra Malasia. Malaysia thanks Syria for its national report. Malaysia welcomes Syria's engagement with the human rights mechanisms, including the UPR. Malaysia encourages cooperation, constructive dialogue, and international efforts to reach a peaceful and comprehensive settlement to the crisis in the Syrian Arab Republic. In this connection, Malaysia iterates that all parties must take necessary measures to protect the civilians. We further encourage Syria to continue engaging all international bodies
in ensuring humanitarian assistance to those affected. In the spirit of constructive engagement within the UPR framework, Malaysia proposes the following recommendations for the consideration of Syria. Continue education and awareness raising on international human rights treaties to which it is a party. Implement policies aimed at ensuring the participation of persons with disabilities in public life, including by expanding the base of international partnerships, and further strengthen the bilateral and international cooperation in the field of poverty reduction. Malaysia wishes Syria every success in its UPR undertakings. Thank you. Thank you. Tiene la palabra Malta. Thank you. Malta welcomes the delegation of the Syrian Arab Republic and thanks it for the presentation of the national report. Malta would like to make the following recommendations to the Syrian Arab Republic. 1. Take steps to hold accountable alleged perpetrators of violations of international human rights law or international humanitarian law and ensure that victims and their families have access to justice and reparation. 2. Continue to ensure immediate, full and unhindered humanitarian access to populations in need throughout the whole country. We wish the delegation of the Syrian Arab Republic a successful review session. I thank you. Thank you. Tiene la palabra México. Gracias, presidente. Agradecemos a la República Árabe Siria la presentación de su informe. Damos la bienvenida a los esfuerzos por llegar a un acuerdo político para poner fin a la crisis y a las medidas contra la transferencia y uso ilegal de armas. Les alentamos a continuar los esfuerzos en esta materia. Con el objeto de fortalecer las políticas de derechos humanos, México respetuosamente recomienda: 1. Garantizar el acceso sin restricciones a la ayuda humanitaria, incluyendo a las personas desplazadas por el conflicto y las que se encuentran en centros de detención. 2. Adoptar medidas para garantizar la participación pública y política de las mujeres en las instituciones y mecanismos nacionales para la reconciliación y subsanar toda disposición que propicie discriminación o violencia contra mujeres y niñas. 3. Adoptar medidas para eliminar la violencia contra los niños y su reclutamiento. 4. Armonizar el marco jurídico referente a la lucha contra el terrorismo, incluida la Ley 19/2012, para asegurar que sea compatible con el derecho internacional a fin de subsanar imprecisiones que pudieran restringir libertades fundamentales. Deseamos a Siria éxito en este ciclo de examen. Gracias. Gracias. Tiene la palabra Montenegro. Montenegro welcomes the distinguished delegation of the Syrian Arab Republic and the country's engagement in the UPR. We reiterate our staunch support to the UN Special Envoy for Syria in his persistent efforts to engage all parties and advance a political solution. We also firmly endorse that any final resolution includes accountability for the most serious crimes. Montenegro remains gravely concerned about the devastating impact of over 10 years of armed conflict on the civilian population and dire humanitarian situation on the ground, exacerbated by the economic crisis and the COVID-19 pandemic. It is particularly alarming that humanitarian aid is being instrumentalized as a warfare method, that countless people are subjected to arbitrary detention, torture, abduction, and enforced disappearance, that children are recruited and used in hostilities, as well as sexual and gender-based violence against women, girls, men, and boys. Montenegro recommends to the Syrian Arab Republic to ensure rapid, safe, unimpeded, unconditional, and sustained access to life-saving humanitarian and medical relief across the whole country, and second, to investigate cases of torture and summary execution and hold perpetrators to account. I thank you. Gracias. Tiene la palabra Namibia. Thank you, Mr. President. Namibia warmly welcomes the esteemed delegation of the Syrian Arab Republic and thank them for their commitment to the UPR process. The ongoing conflict in Syria continues to have a negative impact on human rights in that country. In this regard, we note the Syrian government's concerns about the sale of weapons to various armed groups in Syria, and we call on states to put in place measures to prevent the sale and supply of weapons to armed groups in Syria. We are encouraged by the Syrian government's efforts to address the problem of mines and other explosive devices, but remain extremely concerned about their use by terrorist organizations and the Israeli occupation authorities in Syria. In the spirit of constructive dialogue,
we make the following recommendations for consideration by Syria. 1. Ratify the 1951 Convention relating to the status of refugees and its 1967 protocol. And 2. Ratify the Anti-Personnel Mine Ban Convention. We wish the delegation of Syria a successful review. I thank you, Mr. President. Gracias. Tiene la palabra Nepal. Nepal welcomes the delegation of Syrian Arab Republic to the third cycle of UPR and thanks them for the presentation of the report. We take positive note of the re-establishment of the National Committee for International Humanitarian Law and promoting its activities. Nepal also takes note of the National Development Program for Post-War Syrian Strategic Plan 2030, focusing on the economic and social empowerment and psychological support. While wishing Syrian Arab Republic a successful UPR, Nepal recommends the following for their consideration. 1. Step up efforts to ensure that all children have the equitable access to education, medicine and essential services. 2. Enhance programs aimed at implementation of the National Plan for Rehabilitation and Reintegration of Child Soldiers in the society. 3. Carry out effective measures to combat sexual and gender-based violence and trafficking of women and girls. Thank you. Thank you. Netherlands has the floor. Netherlands. The Kingdom of the Netherlands commends civil society organizations, human rights defenders, the Commission of Inquiry, M, and others who work tirelessly to protect human rights for the citizens of the Syrian Arab Republic and to take steps to end impunity. The Netherlands is alarmed by the ongoing human rights violations and breaches of international humanitarian law by the Syrian Arab Republic. The Netherlands recommends the Syrian Arab Republic to stop bombing its own civilian population and social infrastructure, contrary to international humanitarian law, to stop the sieges of Syrian cities and towns, including Idlib and Dara, in breach of international humanitarian law. Humanitarian access must be immediately ensured to the Syrian people in need. Release all those who are arbitrarily detained or forcibly disappeared and put an end to torture and other cruel, inhuman, or degrading treatment within its jurisdiction. The Netherlands urges that the Syrian Arab Republic follows up on all the recommendations it receives during this third UPR cycle. Thank you, Mr. President. Thank you. Tiene la palabra Nicaragua. Embajador, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Nicaragua saluda con respeto a la delegación de la República Árabe Siria, agradece la presentación de su tercer EPU y reconoce los avances expuestos en su informe. Respetuosamente hacemos las siguientes recomendaciones. 1. Continuar con sus esfuerzos de proveer servicios básicos a su pueblo de acuerdo a su capacidad nacional. 2. Continuar con la rehabilitación de escuelas y hospitales que han sido destruidas por los actos terroristas. 3. Promover el trabajo del Comité Nacional para el Derecho Internacional Humanitario, así como sus actividades. Les deseamos el mejor de los éxitos en este informe y salud y vida al pueblo sirio. Gracias. Tiene la palabra Niger. Merci, Monsieur le Président. Ma délégation souhaite la chaleureuse bienvenue à la délégation de la République arabe syrienne et la félicite pour l'élaboration et la présentation de son rapport détaillé. Le Niger félicite le gouvernement syrien pour la coopération qu'il continue d'entretenir avec le mécanisme des droits de l'homme et pour les efforts déployés pour donner suite aux recommandations acceptées lors des cycles précédents en dépit de la crise qui traverse le pays depuis 2011. Dans un esprit de dialogue constructif, le Niger recommande à la Syrie 2. 1. Examiner la possibilité de créer une institution nationale des droits de l'homme conforme aux principes de Paris. 2. Continuer d'accorder au personnel humanitaire un accès sans entrave aux populations ayant besoin d'assistance. Pour terminer, le Niger souhaite plein succès à la Syrie dans la mise en œuvre des recommandations qu'elle décidera d'accepter. Je vous remercie. Merci. And now I give the floor to Nigeria. Thank you, Mr. President. Nigeria welcomes the delegation of the Syrian Arab Republic to the presentation of its national report for the third
UPR cycle and commends the government for its continued cooperation with human rights mechanisms. Nigeria appreciates the various efforts by the government of Syria to fulfill its human rights obligations by strengthening its legal and institutional frameworks to promote and protect human rights. While acknowledging the efforts by the government of Syria to uphold the human rights and fundamental freedom of all, and in the spirit of constructive dialogue, Nigeria wishes to propose the following recommendation for consideration by Syria. To continue with its efforts to strengthen institutional frameworks to safeguard and the fundamental rights and freedom of its people, especially women, children, and the most vulnerable. Finally, we wish the Syrian Arab Republic a very successful review process. I thank you, Mr. President. Thank you. Tiene la palabra Noruega. Norway thanks the delegation of the Syrian Arab Republic for its presentation. We remain deeply concerned about the many reports of systematic and gross violations of international human rights law and humanitarian law throughout the country. Norway recommends that the Syrian Arab Republic, 1. Immediately ends all acts of torture and ill treatment in line with its obligations under UNCTAD, identifies those missing and disappeared, and releases all those arbitrarily or unlawfully detained, including journalists, human rights defenders, and political dissidents. 2. Allows independent humanitarian organizations full and unhindered access to all places of detention. 3. Provides immediate, full, unhindered, and sustained humanitarian access to all people in need in Syria, and ensures equal access to food, education, and basic healthcare and services. 4. Amends its citizenship laws to ensure Syrian citizenship for children of Syrian women, including children born abroad, in line with the UN Convention on the Rights of the Child. And 5. Fully cooperates with the United Nations human rights mechanisms. Thank you. Gracias. Tiene la palabra Oman. سعادة الرئيس، يسرني أن أرحب برئيس وفد الجمهورية العربية السورية الشقيقة ونهني بلادي على إنجازه التقرير والمنهجية المتبعة في التعامل مع عملية الاستعراض الدوري الشامل في دورته الثالثة. لقد اطلع وفد بلادي على تقرير الاستعراض الدوري الشامل الخاص بالجمهورية العربية السورية الشقيقة، ويرحب الوفد بالبرنامج الوطني للتحول إلى سوريا ما بعد الأزمة. وعليه يوصي وفد بلادي بالآتي: أولاً، مزيدا من العمل على سد الفجوة التي خلفتها الأزمة السورية في مجال تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. ثانياً، مواصلة العمل على تنفيذ خطة مكافحة تجنيد الأطفال. ثالثاً، مواصلة الجهود لإيصال المساعدات لمستحقيها. وفي الختام، نتمنى للجمهورية العربية السورية الشقيقة مزيدا من التقدم والازدهار والشكر. Gracias. Tiene la palabra Pakistán. Thank you, Mr. President. We thank the delegation of the Syrian Arab Republic for presentation of its third UPR report and appreciate its continued engagement with the UPR mechanism. We remain concerned over the dire human rights, humanitarian, and socio-economic consequences of a decade-long conflict in Syria and call on all parties to ensure respect for international human rights and humanitarian laws. We underscore the need for accelerating efforts to intensify dialogue and reconciliation among the Syrian people. We share concerns of the Secretary General and the human rights machinery regarding multiple socio-economic challenges faced by Syria and call on the international community to channelize its support in overcoming these challenges. We recommend Syria to 1. Harmonize its national legislation with international human rights obligations. 2. Continue its cooperation with international human rights machinery. And 3. Consider seeking international assistance, especially to promote and protect rights of children, including through ensuring food security as well as provision of health and education facilities. Thank you, Mr. President. Gracias. Tiene la palabra Paraguay. Saludamos a la delegación de Siria y agradecemos el informe presentado. Respetuosamente recomendamos: 1. Ratificar la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas y realizar los ajustes necesarios en la normativa interna para poder aplicar los instrumentos fundamentales de derechos humanos a través de los tribunales nacionales. 2. Garantizar un suministro rápido, seguro, sin trabas y sostenido del socorro humanitario y la asistencia médica, así como garantizar la seguridad de los trabajadores humanitarios y las instalaciones humanitarias.
3. Redoblar esfuerzos para cumplir con las obligaciones en materia de derecho internacional humanitario y de derechos humanos, poniendo fin a los ataques indiscriminados contra civiles y bienes civiles, y protegiendo en particular a grupos sociales vulnerables como niños, mujeres, refugiados, desplazados internos, así como personas con discapacidad. 4. Considerar la posibilidad de cursar una invitación abierta y permanente a todos los mecanismos de derechos humanos. 5. Establecer un mecanismo nacional para la implementación, informe y seguimiento de las recomendaciones en materia de derechos humanos, considerando la posibilidad de recibir cooperación para el efecto. Seguimos con profundo pesar la situación del conflicto armado que está ocurriendo en este territorio, en especial las consecuencias directas e indirectas para la población civil, parte más afectada en este conflicto. Gracias. Tiene la palabra Perú. Señor presidente, el Perú da la bienvenida a la delegación de la República Árabe de Siria y agradece la presentación de su informe. Con espíritu constructivo, el Perú recomienda, primero, adoptar medidas para garantizar el acceso rápido, seguro, sin trabas, incondicional y sostenido a la asistencia humanitaria y médica al país. Segundo, emprender acciones para mejorar el acceso a la educación para todos los niños, especialmente en las áreas afectadas por el conflicto armado, prestando particular atención a las niñas y los niños con discapacidad. Tercero, intensificar la lucha contra la violencia de género y para superar las barreras que enfrentan las mujeres vulnerables para acceder a servicios de atención. Deseamos que este nuevo ciclo del EPU contribuya a la mejora de la situación de los derechos humanos en Siria. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra Filipinas. Thank you, Chair. The Philippines welcomes the delegation of the Syrian Arab Republic and thanks it for the presentation of its national report. We recognize the constructive approach of Syria to the UPR process and express our appreciation for the support it rendered in the repatriation of Filipino victims of trafficking and in the filing of cases against the perpetrators. In a constructive spirit, the Philippines presents the following recommendations for consideration by the Syrian Arab Republic. 1. Continue to enhance assistance to victims of trafficking and strengthen its inclusive and multi-stakeholder approach to combating trafficking in persons. And 2. Take further steps to address violence against women and children, including by ensuring the provision of accessible and adequate support services for victims. We wish the Syrian Arab Republic every success in this review cycle. Thank you, Chair. Thank you. Tiene la palabra Polonia.